சகலமும் படைத்த தயபர பிதாவே நமஸ்காரம். கரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயபர பிதாவே நமஸ்காரம். திரு அவதாரா நமஸ்காரம். ஜகத்தின் ரட்சகனே நமஸ்காரம். அரணியில் மனுட உயிரடைந்தோங்க கருவினில் மாண்டோய் நமஸ்காரம். உயிரடைந்தோங்க கருவினில் மாண்டோய் நமஸ்காரம். ஆவே நமஸ்காரம். பரமசத்குருவே நமஸ்காரம். அருபியாய் அடியாரகத்தின் வசிக்கும் அரிய சித்தே சதா நமஸ்காரம். அருபியாய் அடியாரகத்தினில் வசிக்கும் அரிய சித்தே சதா நமஸ்காரம். முத்தொழிலோனே நமஸ்காரம். மூன்றில் நின்றோனே நமஸ்காரம். கர்த்தாதி கர்த்தா கருணை சொரூபா நித்ய திரியேகா நமஸ்காரம். கர்த்தாதி கர்த்தா கருணை சொரூபா நித்ய திரியேகா நமஸ்காரம். அமர்வோம். கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலே இந்த நிகழ்விற்கு துவக்கமாக இந்த திருச்சபை சார்பாக உங்கள் யாவரையும் வரவேற்கும் வண்ணமாக நான் உங்கள் முன்பதாக நிற்கிறேன். இந்த நாளிலே இந்த நிகழ்வை இங்கே நடத்தும்படியாய் ஆண்டவர் அருள் செய்தார். அதற்காக நாம் முதலாவது ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்ல அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த நிகழ்வை நேர்த்தியாய் செய்வதற்கும் இந்த நிகழ்விற்கு அழைப்பு கொடுக்கிற பொழுது அருமையான திரு ஃபெய்த் ராக்லன் ஐயா அவர்களை நாங்கள் அழைத்தோம். இந்த நாளிலே அவர்கள் நம்மத்தில் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை இந்த திருச்சபையின் சார்பாக, இந்த கூடுகையின் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். எங்களுடைய திருச்சபையின் சார்பாக ஜெபதாஸ் ஆசிரியர் அவர்கள் அவர்களுக்கு சால் அணிவித்து மரியாதை செய்வார்கள். அதே போல் இந்த திருச்சபைகளே நடக்கிற இந்த நிகழ்வுக்கு திருச்சி பகுதியிலிருந்து, பல இடங்களிலிருந்து, பல திருச்சபைகளிலிருந்து நீங்கள் இதில் கலந்து கொள்ளும்படியாய் கடந்து வந்திருக்கிற திருச்சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் எங்களுடைய திருச்சபை சார்பாக, இந்த நிகழ்வு சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். குறிப்பாக ட்ரினிட்டி கோரால் அவர்களை இந்த திருச்சபை சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். அருமையான ஃபெய்த் ராக்லன் அவர்களை இன்றைக்கு காலை தான் நான் பார்த்தேன். அவர்களை குறித்து எனக்கு அதிகமாக ஒன்றும் தெரியாது. அவர்கள் ஏதோ ஒன்றை புதிதாக இன்றைக்கு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறார்கள் என்பது மட்டும் எனக்கு நன்றாக தெரியும். புதிய காரியங்களை கற்றுக்கொள்வது, புதிய காரியங்களை சொல்லிக் கொடுப்பது இந்த நார்த்தடி திருச்சபையினுடைய மரபு. அந்த விதமாக நான் இங்கே வந்த காலத்திலிருந்து அநேக புதிய காரியங்களை நான் கற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த திருச்சபை எனக்கு உதவி இருக்குது. அதற்காக நான் திருச்சபைக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். இந்த நாளிலே கூட இந்த கோரல் சிங்கிங் ஒர்க் ஷாப், பாடுவதற்கான ஒரு பயிற்சி. நம்மளும் பாடுவோம், எல்லாரும் பாடுவோம். நம்ம பாட்டை வச்சு நம்ம ரொம்ப மிகப்பெரிய பாடகர் அப்படிலாம் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிற நேரங்கள்லாம் உண்டு. ஆனால் இவைகளை எப்படி பாட வேண்டும், இந்த பாடலிலே என்னென்ன வகைகள் இருக்கிறது
இன்னும் இதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்ஸ், எப்படி இவைகளை அணுக வேண்டும், ஒரு பாடல் முழுமையடைவதற்கு என்னென்னவையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதைத்தான் நாம் இந்த நாளிலே இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நாம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். எனவே உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறதோ அதே ஆர்வத்தோடு தான் நானும் இந்த நிகழ்விலே நான் பங்கேற்றிருக்கிறேன். நிச்சயமாக இந்த நேரத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளவும், இந்த நாளை, இந்த வேளையை நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய பாடலை தரத்தை உயர்த்துவதற்கும், நம்முடைய குரல் வளத்தை நாம் பெருக்கிக் கொள்வதற்கும், இன்னும் சிறப்பான வகையிலே நாமும் மிகச்சிறந்த பாடகர்களைப் போல மாறுவதற்கான ஒரு நல்ல வழிமுறைகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். நாளிலே மீண்டுமாக அன்பு சகோதரர் ஃபெய்த் ராக்லாண்ட் அவர்களை நான் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். அதே போல் இந்த நிகழ்வை நமக்காக ஆயத்தம் செய்து கொடுத்தவர் நம்முடைய திருச்சபையினுடைய திரு ஜெபதாஸ் ஆசிர் ஐயா அவர்கள்தான். இதற்கான அத்தனை ஆயத்தங்களையும் செய்திருக்கிற ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வரவேற்பையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வு இங்கே நடத்தும்படியாய் உதவி செய்த, ஒத்துழைத்த அத்தனை பேரையும் நான் திருச்சபை சார்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். நான் அதிக நேரம் பேசி கொண்டிருக்காதபடி அருமையான சகோதரருடைய கரங்களிலே நான் இந்த நேரத்தை கொடுக்கிறேன். இந்த நேரத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. தேங்க்யூ. Good evening, everybody, and it's a great pleasure for me to be here again. கொஞ்ச நாளைக்கு மேலே இங்கே வந்திருந்தேன், பட் ஃபார் அ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ரீசன், அண்ட் தட் வாஸ் ஃபார் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக். அண்ட் ஆஸ் ஐயா சொன்ன மாதிரி புது விஷயங்களை அது சர்ச் செய்கிறதுல they're very good at it. And so this time for a choral singing workshop. So I thank the pastor and the pastorate committee for inviting me to do this. நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கோம், பட் இது வரைக்கும் பண்ணது எல்லாமே மோஸ்ட்லி இட் வில் பி 2 people doing it. ஸோ ஒருத்தர் போர் அடிச்சாலும் ஒருத்தர் கொஞ்சம் யூனோ, பட் இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு ஹேண்டில் ஆல் த செஷன்ஸ். ஹோப்ஃபுல்லி ஐ வில் கீப் யூ ஆல் அவேக் அண்ட் இன்ஃபார்ம்ட். அண்ட் ஐயா சொன்ன மாதிரி நிறைய புது விஷயங்கள் இன்னைக்கு ஐ திங்க் there'll be a lot of take home messages from this session today. So இன்னைக்கு I wanted to do in 4 sessions. உங்க புக்லெட்ல we have the program. பார்த்தீங்கன்னா session 1, so that's what we have in the slide. Slides போட்டு விட்டுருங்க. And then I'll do the second session 1 will be very short. Okay, choir and எங்கிருந்து இந்த choirங்கிற வேர்ட் வந்துச்சு, why choir, where did it all come from அப்படிங்கிறத ஒரு ஷார்ட்டாக we will do a session on that. And then I will get into the anatomy of singing, right? நம்ம எப்படி சவுண்ட் எங்கேருந்து வாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு செஷன். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு we will have a break, and then I will combine session 3 and 4 together, vocal techniques and choral rehearsal techniques. And then session 5 will be basic theory and sight singing. And after that we can have a Q&A session. So that will be the program for today. Okay, so without wasting much of our time, we will get into the first topic for today, which is choirs and choral singing, its evolution. Okay. என்னைக்காவது இந்த word choir, anybody has thought about this word? இது எங்க இருந்து வந்துச்சு? What is the meaning of this word? Any answers for that? I think we'll keep it more interactive. Okay, yes. During his birth, angels came and sang as choir. But in the word choir, any meaning for that? Any connotations or any synonyms? Any? Okay, basically known. I mean, it is defined as a musical ensemble of singers.
Ensemble is a group of singers, okay? A body of singers with more than one voice to a part. If sopranos எடுத்தோம்னா there'll be ஒரு say 10 sopranos, 5 altos, like that. So it's ensemble of singers. அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் மீனிங், ஜென்ரல் ஒரு டெர்மினாலஜியில். பட் ஆக்சுவலாக இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எனக்கு இப்போ தான் தெரியும். இட்ஸ் அன் ஆர்கிடெக்சரல் டேர்ம். அப்படின்னா இப்போ இந்த பில்டிங்கில் வந்து இது வந்து நம்ம ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது வந்து ஓப்பனிங் ஃப்ரண்ட் கேட் ஆர் பேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி வி ஹாவ் நேம் ஆஃப் அ பிளேஸ். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஏர்லி டேஸ், ஏர்லி கதீட்ரல்ஸ், பிக் சர்ச்சஸ், அதில் வந்து choirங்கிறது இட்ஸ் an architectural term, okay? So that's, you have the high altar, and then where do you all sit? choir எங்க உட்கார்ப்பீங்க சர்ச்சில்? ஆல்டருக்கு அடுத்த அந்த செகண்ட் லெவல் ஆஃப், what do you call that? அது அடுத்த செகண்ட் ஆல்டரா அது, whatever you call that. So that is the choir actually. That place is called choir. அது அப்படி நாளடைவில் it became the term choir. So it's basically a structural term. I mean, where the choir, the people sit and sing. The clergy and the people who are singing, they come and sing, sit in that place and sing. So that's basically an architectural term which became நாளடைவில் அதுவே choir மாறிடுச்சு. So that's how it came into existence. ஓகே, இப்போது அதே மாதிரி இந்த choirங்கிறத வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் இதில் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ சர்ச் choirன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி we have also Trinity Choral, which is an independent choir. So they also go and perform in various places. So like that. So we use this term in various situations. And then we have something called choral music. Okay? Choral music. So choral music na enna? Music which we use to sing in choir. So that we call that as choral music. So this repertoire varies from medieval era to the present day. So we have a wide variety of repertoire available for choral music. Normally choir will be divided into how many parts? 4 parts. Some choirs may be divided into 3 parts, some into 2 parts. And there was an arrangement made by Tallis, a composer called Tallis, for 40 parts. Can you imagine 40 parts? That means 8 choirs singing, each choir singing 5 parts. So there is, you can go to the YouTube and search for this. It is called Spem in Alium. Spem in Alium. By Tallis. So you can go and listen to that. Put a headphone and you'll see choirs singing from here to the other end of the spectrum. So 40 voices singing, 40 parts singing at the same time. Okay? It's not 40 voices singing, it is 40 parts singing at the same time. So yeah, so it varies from 4 to 40 parts. So that's about the choral music. Okay, so what is the role of music? Why do we sing? Why do we have to have a choir in the church? What is the role of a choir in a worship service? Any thoughts? To lead the congregation. Exactly. That's exactly the terms I use. To lead the congregation in singing. Okay? So basically why it's a very good opportunity for us to get involved in church ministry, right? So it's an opportunity for involvement, right? They say choir is referred as a church within a church, right? So we fellowship among ourselves. We are not just singing the notes together, but we are doing life and ministry together when we are part of the choir. Okay? And secondly, it is an extension of the pulpit. What do I mean by that? So
the songs which we sing carries a lot of message. It's not, I mean, of course, there is Bible reading, there's liturgy, there is sermon, and we also deliver so many messages through the beautiful hymns and lyrics we sing. Okay, and these choral music is church music is secular. I mean, the religious music is composed in such a way that it can be used for congregational singing. Right? எல்லா மியூசிக்கும் நம்ம வந்து போட்டு காங்கிரிகேஷனில் பாட முடியாது இல்லையா? இந்த ஹிம்ஸ் எல்லாமே காங்கிரிகேஷனல் மெத்தடில் பாடுறதுக்காக எழுதப்பட்ட பாடல்கள். ஸோ அண்ட் we take a major role in leading the congregation in singing. Right? இப்போ கொயர் இல்லாத சர்ச்சில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மொத்தமாக ஒரு 15-20 பாட்டு வச்சுருப்பாங்க. And they go around that song. 10 பாட்டு அதே திருப்பி. Okay? Because there is nobody to lead the congregation or teach the congregation to sing. Yeah? Okay. And then choir is a reflection of heaven. Choir is I think it's there in your books. Choir is a reflection of heaven. So Prophet Isaiah gives us a glimpse into God's throne room with angels singing together. As Auntie said, holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Right? Adhe mari John, he paints a similar picture in the book of Revelation. There is a heavenly choir that sing God's praises for all eternity. Okay? So 3 points. Why music, choir in the church? Opportunity for involvement. We get an opportunity to come and be a part of a fellowship and contribute to church ministry by singing. And it is an extension of the pulpit, and it is a reflection of the heaven. Right, so we spoke about the term choir, choristers, and conductor. What does a conductor do? He does something like this. Okay. Okay, so basically he leads the performance, or he leads the choir with gestures. Right? Gestures, na? Nama arm, hand movements, your facial gestures. Right? So he leads the choristers to sing using various gestures. And what does he do? What does the choir master or a conductor do? Other than using these gestures, what is he trying to do? Huh? இப்போ இந்த சர்வலோகாதிப நமஸ்காரம் படிச்சோம்ல, பாடுங்க பார்க்கலாம். Okay, now ready? Shall we sing it together? சத்தமா everybody together. Ready? Okay. Now when I gave this, I took a breath, prepared you all, and then gave this. So you all came together with me. So I'm trying to unify you all with my attention. And when I give a breath, when I take a breath, நீங்க அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க பார்க்கறீங்களோ இல்லையான்னு தெரியாது, but then it's a preparation, right? I prepare you. Saruvalo. Okay? So you all join together in this particular gesture. When I give this, we all come together. Right? And if you have a long phrase and we have to stop singing, I close. And you all close together. Right? So there has to be a discipline in singing. So that's the role of a conductor. So basically, he unifies the performers. He sets the tempo in the speed la paadano abintu. Yeah? And execute clear preparation. I need to give I need to be ready. I need to give a clear preparation and bring you in all, right? And also, as a conductor, I need to listen to you and give critical comments to improve our singing together, right? Also, as a conductor, I need to study the score a lot. Okay? If I have to conduct, if I have to come and stand before a choir, I need to know what I have in front of me. I need to sit and read the music, read the text, right? Read about the composer,
read and find out what the composer's intentions are. Okay? இல்லையா அந்த கம்போசர் வந்து என்ன மூடில் என்ன ஒரு பேக்ரவுண்டில் he has written this music. So அதை வந்து we need to try and bring that out with the textual context. Okay? Yeah. Also, as you all know, the choir master or the conductor has to do a lot of organizational matter, administration, planning rehearsals, concerts, and all that. Okay. Now, quickly, let's go to the next slide. There are different types of choirs, okay, and most commonly, the choir which is we all know about is the adult mixed choir, which we have here also, which comprises of SATB. What is SATB? Soprano, alto, tenor, bass. Wow, you all know that. Okay, so that's the most commonly seen choirs in India. Okay, and there are other choirs. There's something called male choir. Male choir also consists of SATB. But then who sings the soprano and alto? The boys. Okay, so the boys before the voice could break, they have a very very fine a soprano voice, right? It is mostly done in the traditional churches, Anglican churches. Even in all, I think All Saints has a boys choir, I think. And if you go down south, you will hear fantastic male choirs. So that is seen in a lot of traditional Anglican churches till today. And then we have men's chorus. Men's chorus is fully male voices, adult male voices, which will have TTBB. SATB இருந்து SA எடுத்துட்டு TTBB அப்படினா tenor 1, tenor 2, bass 1, bass 2. Okay, or ATBB, alto, tenor, bass 1, bass 2. So alto part வந்து male voiceல they will be singing one octave higher. Okay, so it can be either TTBB or ATBB. And then we have boys choir, only boys, okay, which can be SSA or SSAA. Then women's choir, adult women, okay, which will be SSAA. What is SSAA? Soprano 1, soprano 2, alto 1, alto 2. Yeah, and then children's mixed choir and also girls choir. I mean, these kind of choirs are not common in our context. We generally go for SATB. But I think based on the availability of voices, okay, இப்போ வந்து ஒரு கேர்ள்ஸ் காலேஜில் போய் என்ன பண்ண முடியும், என்ன கொயர் ஃபார்ம் பண்ண முடியும், SATB பண்ண முடியுமா? We can go for a SSAA. Okay, so அந்த மாதிரி ஒரு situational based we can design your choirs. So that's the different types of choirs we have, and we have repertoire for music for all these different kinds of choirs. Okay, the history of choral music, we'll go quickly into this. So the first recorded period is antiquity, okay, from the 2nd century BC. So that's called the antiquity period of music, where Delphic hymns and hymns of Mesodemus were sung. Okay, that's the oldest recorded music available till date, antiquity. And then came the medieval music. So this is notated music of Western Europe, and the most commonly is done is the Gregorian chant. Gregorian chant is nothing but, like, you know, the leader sings one line and the congregation responds. So there is no polyphony, there is no parts, okay? So only one line is sung and then the congregation will repeat. Okay, so that is something that is called Gregorian chant. Yeah, so it is written something, this is the Gregorian chant. Okay, and it is mostly used in those Catholic churches of those days. And then came the Renaissance music. The music became more bhajana mari, yeah, similar to that.
Then came the Renaissance period, where the music became little sophisticated. So in the period, the music, they started notating the music like what we have today in hand, right? So notation music started around this period. And இதில் வந்து நிறைய மாஸ் எழுதுனாங்க, நிறைய மாஸ்னா கேத்தலிக் சர்ச்சஸில் வந்து we have different masses. The entire liturgy will be sung by the choir. From Kyrie eleison, Agnus Dei, எல்லாம் வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் full mass they sing. So a lot of masses came into existence and motets. Motetsna nothing but anthems. Have you heard the word anthem? Yeah, anthems. So something like that. So, but everything was a cappella. Everything was done a cappella. No instrument accompaniment to that. Okay, so mostly it is written for a cappella. And then came the very interesting and the most loved period, which is the Baroque. Okay, Baroque is all about show off, right? We have Baroque architecture. If you go to Europe, you see these big buildings and cathedrals. They all showed off their money and ornamentations and all that. The same thing happened in arts as well, in music as well. Okay, and we sing a lot of Baroque music in India. So it is around 1600 BC, yeah, and this is where the bass instrument came into existence, the figured bass and the continuo, right? And the instrumental music started taking a lot of importance, right? Till then it was only unison, and then came the medieval music. The Baroque music started introducing instruments as well, right? And the bass instruments la vandu Baroque la dhaan vara aarambichichu. And as I talked about architecture, அதே மாதிரி Baroque musically there was so much of embellishments and ornamentations. So singers or instrumentalists வந்து அவங்க லைனை ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது they will add lot of beauty to it, like they add lot of color to it. நம்ம அந்த கர்நாடக சங்கீதத்துலலாம் அந்த they use what gamagama, they say that, no, they use that to showcase their ability. So adhe mari all that came into existence, and it became much more sophisticated. So the pinnacle of Baroque choral music, enna composition yarka theriyuma? Ellarum paadiruvom nama. Hallelujah chorus. Have you heard of Hallelujah chorus? Hallelujah. It is from the endha idhilundu? From Messiah, yes, George Frederick Handel, and that belongs to this era, Baroque era. Okay, and then classical and romantic, right? You know who this is? Oops. Okay, so the next era was the classical and romantic, which is the late 18th century. So from நம்ம second BC ல இருந்து பார்த்துட்டு வரோம் இப்போ, right? Antiquity க்கு அப்புறம் என்னது? Medieval, Renaissance, Baroque, and classical and romantic music, which belongs to 18th century, right? And can you name one famous composer of this era? Famous composer, everybody knows about him. Starts with the letter M. Mozart, yes, Mozart. So Mozart belongs to this classical and romantic period. Mozart, Haydn, Schubert, they were the notable composers of this period.
So that is about the 18th century. Now we are in the 20th and 21st century. We have a lot of these American spirituals and a lot of music has come in during this, the current generation. And we have plenty of composers today writing music for uh, choirs. And a short thing about choirs, I mean choral music in India. And I have not done a very detailed research on that. But in whatever knowledge I have compiled few slides on that. So the most prolific composer and conductor which I know of is a person called Victor Paranjodi. He's a Tamilian. Lived between 1906 and 1967, known for his role in promoting choral music in India in the middle of 20th century. And he's a businessman, and he founded something called Paranjodi Academy Chorus, which was based in Mumbai. I think he lived in Bangalore. He was doing his business in Bangalore, but then he later moved on to Mumbai. And they traveled across the world in those days itself. Apame, they were very high profile choir, and they used to travel a lot. And that's Victor Paranjodi. And then the Paranjodi Academy Chorus, after his period, was taken over by this lady, her name is Kumi Nariman Wadia. Kumi Wadia. She's a Parsi. And this year, April, she received Padma Shri for doing a great job and being the first women conductor in India. And she has also traveled for many countries, and she has taken her choir for various performances. Yeah, so, and then we have Mahali Mehta Music Foundation, Mumbai, where Mahali Mehta is the father of Zubin Mehta. Have you heard of Zubin Mehta? Zubin Mehta, born in India, grew up in Bombay, but then later on moved to Europe, and he became the chief conductor of Israel Philharmonic Orchestra, and he is still the conductor emeritus for Israel Philharmonic Orchestra. And then we have NCPA, National Center for Performing Arts. They promote a lot of music, and they have beautiful concert halls, and then where Symphony Orchestra of India performs. And then Madras Musical Association, 1893, right? 1893, in St. Andrew's Church, now they call it as Kirk, yeah? So it was formed there, and it became an independent choir. And it was founded by an Italian singer called Alosia. And now the present conductor, you all know. Do you all know him? Augustine Paul, yeah, of Octet Cantabile. So it's such a very prestigious choir. And then Calcutta School of Music started in 1915. And then Handel Manuel Chorus. I need to mention about Handel Manuel as well, yeah, who was the first Indian conductor of MMA, Madras Musical Association. Yeah, some greats. We have Cooling Uncle also there, Cleophas Anthony from Tirunelveli, Zubin Mehta, Handel Manuel, Samuel Grubb. Samuel Grubb was part of the Gart Quartet. Yeah, and he was the conductor before Augustine Paul of MMA, just before Augustine Paul took over. Yeah, and few names. My name is also there. I didn't put it. The slides were done by one of my students. I just gave the content, and she said she had to put it. And you have one native boy's name sitting there. Can you see that? Jaslin Nasir, yes. Philip Bhaskar, Smart Joseph. A lot of Trichy names. Come on, this is unfair. Estia Samuel, Raja Theodore, Franklin Victor, Harry Pandian. Okay. Anyway. Yeah, so few prominent choirs in India, which I can think of. It's there, you can just go through that. Shillong Chamber Choir, very
internationally traveling choir all the time. And Nagaland Chamber Choir recently won 2 gold medals uh, in a choir game, internationally choir games in South Korea, I think. Um, yeah, so a lot of things are happening. Okay, so that's about the first session. So I just wanted to give you a brief idea of where we all came from, right? This choir concept, right? So hope you got an idea of this history, right? Very interesting history. And so now I get into the next topic, which is, I hope it will be interesting as well. Vocal anatomy. So as I speak, where does my sound come from? Don't tell me from this mic and this amplifier. Where does the sound come from? When on the keyboard, the violin, guitar, we are able to physically see the instrument. Okay? You have the strings, you have a big box, and then frets, fingerboard. You can see all that. And when you hit the string, the sound comes out. But where is your voice instrument? Where is it? Do you think it's an instrument? Is it an instrument? Musical instrument? Yes or no? அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டா இல்லையா? அதை அக்ரி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல. எஸ் ஆர் நோன்னு சொல்லிடுங்க. எஸ் தானே? ஓகே, அட்ஸ் an instrument. அப்போ அது எங்கே இருக்குது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு? ஏதாவது மியூசிக் ஷாப்பில் கிடைக்குமா? எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் வாய்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க முடியுமா? God has blessed us with a beautiful instrument, right? And each one is very unique. And no one in the world will ever have Faith Ragland's voice. And if I call you over the phone, a known person, I don't have to tell my name. In olden days, now we have mobile phones. But then early days, you just pick the call and you hear the voice, you know who that person is. Because the voice is so unique. Okay? And where is it? Where is this instrument? Throat-குள்ள இருக்கா? சொல்லுங்க. I mean, you use your imagination. Any medical people here? Yes. Anybody else? Doctors, nurses? Anybody? Okay. So where is this instrument? Can we see that instrument? பார்க்க முடியுமா? ஏதா ஒன்று சொல்லுங்க. I mean, something, whatever you know. I mean, so it's okay. So I just want to dig your imagination and get, yes? Voice box. Very good. Voice box, yes. And where is that voice box? Where is that box? எல்லாம் இங்கே தான் கை காமிக்கிறீங்க. இங்கன்னு. Okay. So we all know there's something here. Something here. What is that? There's something called vocal cords. Yes. Okay, vocal cords. Yes. And where is this vocal cords? Larynx. And where is this larynx? It's here, right? So நீங்க voice box ன்னு சொன்னீங்க. அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள தான் என்ன இருக்குது? Vocal cords. Okay? All right. So we will go a little deep into this, and I want you to remember next slide. Yeah, so you see this, what's the instrument you see there? Violin, right? So as you பார்த்தோனே தெரியுது நம்மளுக்கு. அது பெக் இருக்கு. ஐயோ sorry, I did something. You see that on top the pegs are there to tighten the strings, and then you have a fingerboard box, I mean the resonating box and all that. Okay, so but for the voice, you see there is the whole lot from the nasal part to the light. Oh, okay. So from the nasal cavity to the diaphragm, the whole thing is the instrument. Okay, it's a vocal instrument. Okay, and then we'll go. Yeah, I want you to remember this slide. Sorry, place all.
these four things. So நீங்கள் இந்த ஒர்க் ஷாப்பை பற்றி எது ஞாபகம் வைக்கிறீங்களோ மறக்கிறீங்களோ எனக்கு கவலை இல்லை, பட் ஐ வாண்ட் யூ டு ரிமெம்பர் தீஸ் 4 points. Take home messages. Okay, I am going to talk about this. இதை சுற்றி தான் நீங்கள் பேச போகிறேன். These 4 points. R, P, R, A. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Okay. So the first R is about the respiration, and P is about phonation, and the next R is about resonators, and the last A is articulators. Okay? So respiration, phonation, resonance, articulation. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், இந்த சைடு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். R. சத்தமா. செகண்ட் P என்னது? phonation, resonance, articulation. This side, first R, phonation, resonance. Very good. Okay. Okay, so we will go one by one, right? So respiration. The first picture பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன தெரியுது? ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் lungs and then diaphragm. Wow, you know it. And what is this diaphragm? What tissue is it? A bone? Is it a cartilage? Is it a muscle? Membrane. It's a muscle actually. It's a muscle, but it's kind of involuntary muscle. You cannot control it, okay? But it is a muscle. And what does it do? It kind of divides this. We call this the thoracic cavity. என்ன இருக்குது? We have pair of lungs, the right lung and the left lung. இது என்னது? செழிப்பா வச்சிருக்கோம் எல்லாரும். Abdominal content, yeah, abdominal cavity, thoracic cavity. இந்த ரெண்டு கேவிட்டியும் நடுவில் இருக்கிறதா என்னது? diaphragm. Okay, so diaphragm is kind of placed between the thoracic cavity and the abdominal cavity. Okay, நம்ம இப்போ மூச்சு எடுத்து அந்த wind pipe மேல இருந்து ஒரு பைப் வருது பாத்தீங்களா? That's called the wind pipe, and the wind pipeல இருந்து அப்படி போய் right and left பிரிஞ்சு the tube போய், so when we take air, when we breathe, air goes into the right lung and the left lung. Okay, சரி, இப்போ நம்ம மூச்சு எடுத்து when we fill the lung, what happens? What happened to the diaphragm? What is the connection now? நம்ம மூச்சு எடுத்து lung fill ஆகுது இல்லையா? We have 3 different lobes in lung: upper lobe, middle lobe and the lower lobe. இப்போ இந்த lower lobe full ஆன உடனே என்ன ஆகும்? diaphragm it'll push it down. diaphragm கீழே போக முடியுமா? Can it go down? என்ன இருக்கு கீழே? கீழே ஃபுல்லா இருக்குது. Your stomach, liver, pancreas, intestine, everything is underneath. எதுவுமே கீழே போக முடியாது, right? So it just kind of stretches and it comes out. It has to come out. Okay? So that is when we breathe. So the diaphragm is what is pushing out. Okay? So we will do these exercises in the next session, right? But for now, understand this mechanism, right? So then we have ribs. This diaphragm is attached to the rib bones here. Okay? So when the ribs expand ஆகும்போது, it pulls the diaphragm sideways. Pull பண்ண உடனே it just pushes, and அப்படியே negative pressureல உள்ள காத்து இழுக்குது lungs. You understand what I'm saying? Okay? So check. Yeah. So now we have the diaphragm here, right? So at this level. So the ribs expand ஆகும்போது the diaphragm moves like this, இல்லையா? And the diaphragm வந்து இந்த ribsல attach ஆயிருக்கு. So இந்த ribs இப்படி move ஆகும்போது the diaphragm will stretch like this. Okay? Stretch ஆகும்போது it will also pull the lungs,
and that will create a negative pressure in the lung, and that will suck the air into the lungs. So that is called inhalation. So we breathe air into the lungs. Expiration is a very passive process. It just air releases on its own. But inhalation is an active process. Exhalation is a passive process. Okay? Yeah, we need to know this mechanism because this is the power generator for singing. Okay, so have this in mind when we'll go to the next slide, and we'll come back to this again. Yeah, so when the diaphragm descends, it pulls the ribs apart. As the ribs move apart, air rushes in, filling the lungs. You got this idea? A very important aspect of singing. Okay, you should know this, right? Okay, types of breathing. I just go through this very quickly. இப்போ நம்ம வந்து we are running. ஏதோ ஒரு அவசரமா பஸ் பிடிக்க போறோம். ஏதோ something is happening and we just rush. And how do you breathe? Faster. We pant. Okay? And அப்போ வந்து are we doing diaphragm? Are we using diaphragm? We breathe here, right? Okay, that's called the clavicle. You have the clavicle bone here, and we breathe, right? We don't breathe deeply, we breathe very shallow there, right? And will that help for singing? It cannot, right? It cannot sing, and that's a very bad method for singing, right? So you should not use clavicular breathing for singing. You have to purely depend on your diaphragm for singing, right? So keep that in mind. We'll come back to that again, yeah. So what are the advantages of diaphragmatic breathing? Vocal cords are free to vibrate. So when we start to use these muscles here, the muscles around the neck, around your clavicle, என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் அப்படின்னா நம்ம vocal cords எங்க இருக்கு? It is very close to the vocal cords. Okay, so these muscles will go and tighten the vocal cords, which will not allow the vocal cords to work effectively. So you should not be using the muscles here, rather use the big muscle here, which is the diaphragm. And second point, more breath can be inhaled, right? This is a big lungs you have at the the base of the lung the capacity is more, so more air can be taken in, and also it can provide a constant stream of pressure, right? So since the more air is here and more control we can use, and then through that we can sing long sustaining phrases easily, and creates a feeling of expansion as well. So these are the advantages of diaphragmatic breathing, right? Yeah, and posture is very important for singing. Yes? Why? Why posture is important for singing? Only when you have the right posture, your right breathing can be used. நீங்க இப்படி இருந்தீங்க அப்படினா diaphragm யூஸ் பண்ண முடியுமா? Can the diaphragm work effectively? It cannot. So you need to have the right posture so that the right muscles can be activated at the right points. So singing is posture is very important. We will do how to do the diaphragmatic exerciseங்கிறது அடுத்து இதல பார்க்கலாம். அடுத்து P R முடிச்சாச்சு. அடுத்து P phonation. Phonation என்ன? Phonate. Phonate. Process of sound production. So production இங்க தான் நடக்குது. Power supply தான் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபேக்டரி மாதிரி பார்க்குறோம் இப்போ, right? So power supply is from the diaphragm, your breathing, right? Main power supply. இதெல்லாம் என்னது? Inverter power supply. Inverter power supply எவ்வளவு நேரம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஓடும், அப்புறம் அதுக்கப்புறம் டயர்ட் ஆயிடும், right? And it cannot sustain, right? So you have to use the main power supply, which is your diaphragm, and then this is your production unit. Okay, so main வேலை இங்க தான் நடக்குது. So the production unit பவர் பண்றது தான் your breathing. Production unitல என்ன நடக்குது பார்க்கலாம்.
So we all talked about voice box, larynx, and vocal cords, right? So இப்போ lungs connect இங்கே வந்து என்ன பார்த்தோம், windpipe பார்த்தோம். That's called trachea. The anatomical name is trachea. இந்த ட்ரக்கியாக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஒரு டியூப் இருக்குது, அதுக்கு பேர் தான் லாரிங்ஸ். என்ன இங்ஸு? லாரிங்ஸ். ஓகே, இந்த லாரிங்ஸ்குள்ளே தான் வோக்கல் கார்ட்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்படி பைப் இப்படி மேலே இருக்குது, கீழேருந்து மேலே வருது வின் பைப், அதுக்கு மேலே லாரிங்ஸ். அந்த லாரிங்ஸ்குள்ளே வோக்கல் கார்ட்ஸ் இப்படி இருக்குது. ஓகே, நான் மேலேருந்து இப்படி கீழே பார்த்தேன்னா my vocal cords will be like this. It's like a very thin membranous folds, right? It will just vibrate like this. Okay, can you see that in the white thing in the center? தெரியுதா அந்த நடுவில் ஒரு ஒயிட்டா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் two white things, okay, shiny, that's the vocal cords. கீழே தெரிகிற அந்த ரவுண்ட் இது வந்து that's the trachea, that's the windpipe, right? அந்த windpipe மேலே larynx, அந்த larynxக்கு உள்ள vocal cords. Is that clear? Okay. இப்போ இந்த vocal cords என்ன பண்ணுது? How does it produce sound? Vibration, exactly. It vibrates. Okay, so இப்போ நம்ம எப்படி வைப்ரேட் ஆகுது? ஏர், நம்ம பவர் சப்ளை சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ ஏர் இங்கேருந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் சப்ளை வந்துக்கிட்டே இருக்குது. வர வர the vocal cords vibrates. ஸோ இந்த வைப்ரேஷன் எப்படி சவுண்ட் ஆகுது? Vibration, okay, but how does it get sound converted into sound? இப்போ நீங்கள் வந்து கிட்டார் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? கிட்டார் எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்களா? எலக்ட்ரிக் கிட்டார் பார்த்துருக்கீங்களா? எலக்ட்ரிக் கிட்டார் இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரில் கனெக்ட் பண்ணி போடுவாங்க. அப்புறம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் கிட்டார் இருக்குது, அக்கோஸ்டிக் கிட்டார். அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, நீங்கள் சும்மா வாசிங்களா சவுண்ட் வரும். ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? எலக்ட்ரிக் கிட்டாரை சும்மா ஸ்ட்ரம் பண்ணால் என்ன வரும்? சவுண்ட் வருமா? வராது. ஏன்? அக்கூஸ்டிக் கிட்டாருக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? அப்போ பாக்ஸ், the empty cavity, you have a big box in the acoustic guitar. வயலின்ல இருக்குது. ஓகே, அப்போ என்ன அந்த பாக்ஸ் என்ன? what is the magic? The vibrations are taken through the bridge into the empty cavities, which resonates. Okay, so these vibrations are converted into sound. Okay, so vocal cords alone cannot produce sound, it can produce only vibrations. சரியா? அது வைப்ரேஷன், அந்த சவுண்ட் வந்து எங்கே கன்வெர்ட் ஆகுதுங்கிறத அடுத்த ஸ்லைடில். அதுதான் ஆர், அடுத்த ஆர்பி, ரைட்? ஸோ மெயின் பவர் சப்ளை இஸ் யோர் diaphragm. அடுத்த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் இஸ் vocal cords. Okay, and vocal cords vibrate. Okay, எப்படி வைப்ரேட் ஆகுது? பிகாஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டன்ட் சப்ளை ஆஃப் தி ஏர். ஓகே, அண்ட் தென் இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் இன் டு சம்திங் கால் ரெசனேட்டிங் கேவிட்டிஸ். ஓகே, resonators. Okay, அதுக்கு பிஃபோர் வி கோ டு த ரெசனேட்டர்ஸ், இப்போ வோக்கல் கார்ட்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம பேசும்போது, ஸோ this is the closed stage of vocal cords. This is open, close, open. இது ரெண்டு தான் பண்ண முடியும் அதில். Okay, and also it can stretch a bit like this. Okay, ஒரே நிமிஷம். Can you see this? தெரியுதா? What is this? Rubber band. Okay, so உங்கள் vocal cords இவ்வளோ தான், இப்படி இருக்குது vocal cords. Okay, so கீழேருந்து air is going through. Okay, and when I do this, you see it is vibrating. Can you see that? Right? And you hear a sound.
the pitch change? How does it change? I stretch it. Okay, so when you sing high pitches, the vocal cord stretches and vibrates. Okay, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இதில் வந்து நான் ஃபிசிக்கலாக ஐ எம் காசிங் த வைப்ரேஷன். அதில் வந்து வி யூஸ் தி ஏரோடைனமிக் பிரின்சிபல் வேர் த ஏர் rushes through that. அவ்வளோதான். That's only difference. Okay, right. So now we get into the resonators. அடுத்து ஒரு இங்க்ஸ் இருக்குது. என்ன இங்க்ஸ்? The next inks is pharynx. Okay, so lungs, trachea, windpipe or trachea, and above that is larynx. Larynx குள்ள தான் மேட்டர் இருக்குது. என்ன மேட்டர்? The voice box, vocal cords. அதுக்கு மேல ஒரு டியூப் இருக்குது. அது என்ன டியூப்? அதுதான் pharynx. ஓகே, ஸோ ஒரு ப்ளம்பிங் இது மாதிரி பார்த்து யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கீழே ஒரு பைப் இருக்குது, நடுவில் ஒரு கனெக்டர் விச் இஸ் தி லாரிங்ஸ், அதுக்கு மேலே இன்னொரு பைப் இருக்குது, தட் இஸ் த ஃபேரிங்ஸ். அந்த ஃபேரிங்ஸ் மேலே போய் 2 இடத்துல கனெக்ட் ஆகுது ஃபைனலாக. எங்கே? ஒன்று டு த நோஸ், நேசல் கேவிட்டி, அண்ட் ஒன் டு த மவுத், நேசோஃபேரிங்ஸ், ஓரோஃபேரிங்ஸ். The pharynx which connects to the nose becomes the nasopharynx, and which connects to the mouth becomes the oropharynx. அவ்வளோதான். இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக. ஓகே, ரைட். ஸோ laryngopharynx, nasopharynx and oropharynx. laryngopharynxங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. The lower part of the larynx which connects to the pharynx which connects to the larynx is called the laryngopharynx. Nasopharynx and oropharynx. So it's basically a tube. Okay, நம்ம அந்த ரெக்கார்டரோ ஃப்ளூட்டோ யூஸ் பண்ணும்போது you see a column, pipe. ஸோ அதே மாதிரி தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ரைட். ஸோ இது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா, இப்போது இந்த நம்ம the vibrations which we spoke about, these vibrations are taken into this cavity, the pipe. ரைட். அந்த பைப் எங்கே, அந்த சவுண்ட் எங்கே போய் ரெசனேட் ஆகுதுங்கிறது தான் பாயிண்ட். ஓகே, இந்த காலம்லேயும் வைப்ரேட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் மெயினாக போய் இந்த கேவிட்டியில் வைப்ரேட் ஆகுது. நேசல் கேவிட்டிலையும் வைப்ரேட் ஆகும், ஓரல் கேவிட்டிலையும் ரெசனேட் ஆகும். ரைட். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லா கொயர் மாஸ்டர்ஸும் எப்படி பாடணும்னு சொல்லுவாங்க, வாயை திறந்து பாடுங்கப்பா, அப்படிதானே சொல்லியிருக்கீங்களாண்ணே? வாயை திறந்து பாடணும். எதுக்கு திறக்கணும்? திறந்தாதான் ரெசனன்ஸ் கிடைக்கும், இல்லாட்டினா அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் கிரன்னு சவுண்ட் கேட்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் டு மேக் அ நைஸ் ரெசனன்ஸ் சவுண்ட், யூ நீட் டு கிரியேட் ஸ்பேஸ். இப்போ உங்கள் ஃபேரிங்ஸை நீங்கள் எதாவது பண்ண முடியுமா? உள்ளே இருக்க ஃபேரிங்ஸோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் அங்கே ரெசனேட் ஆகும், பட் அதை நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இந்த நேசல் கேவிட்டி எதாவது பண்ண முடியுமா? அதுவும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது அங்கே இருக்கிறது தான். கடவுள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரோ அதுதான். உங்கள் நேசல் கேவிட்டி பிளாக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது பிளாக்டு தான். சைனஸ் பிளாக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது பிளாக்டு தான். அதெல்லாம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. பட் there is one cavity which you can change, which is your oral cavity. So that's why we keep insisting that open your mouth when you sing. I say drop your jaw. Drop your jaw, let it fall. Sing it. I didn't say spread your jaw. I said drop your jaw. Drop your jaw. Sing it. Let it form shape your vowels round. Open mouth, north and south, for a finer sound. Yes. So this is about resonance, right? So we have spoken about what's the first R? Main power supply.
diaphragm, breathing, yeah, lungs, all that. And then P, phonation, which is by the vocal cords. They vibrate. And these vibrations are taken into the resonating chambers or cavities, which are the nasal cavity, oral cavity, your sinus cavity, all, wherever cavity we have body, every space resonates. Okay, இப்போ நிறைய நம்ம வந்து when we do a concert, வெளியில போய் ஒரு கான்சர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் போய் as a conductor, as a choir master, what will I look for? Acoustics of the hall. Exactly, acoustics of the hall. இங்க மைக் வைக்கணுமா, மைக் வைக்காம பாடிட முடியுமா? நீங்கள் அப்ராடில் எங்கே போனீங்கனாலும் எவ்ரி ஸ்பேஸ் இஸ் பில்ட் வித் அக்கூஸ்டிக்ஸ் இன் மைண்ட். வேறு நீங்கள் எங்கேயுமே மைக் இல்லாமல் பாடலாம். தாராளமாக ஒரு 10 பேர் போய் நின்று பாடினீங்கன்னா அப்படி பெரிய கொயர் பாடுற மாதிரி கேட்கும். ஓகே, பழைய கெதீட்ரல்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ரூஃப் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ ஹை, ரைட்? நீங்கள் சென்னையில் போகும்போது கர்க் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் பிக் டூம். ஏன் அதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட சும்மா காசு இருந்ததுனால கட்டினாங்களா? there's there a scientific reason behind it? There is a scientific, because the more space you create, you allow the sound to travel, resonate. Okay, so நீங்க இந்த கர்க்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த டூம் ஷேப் ஒன்று இருக்கும். இந்த டூமுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு சவுண்ட் வித்தியாசமா இருக்கும், டூமுக்கு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். So it creates so much of effect. Okay, அதே தான். That's what we are trying to do. We're creating a cathedral inside a cathedral structure inside your mouth, the dome. Okay, right. The final A, RPRA, articulators. Okay, so இப்போ நம்ம பவர் சப்ளை நல்லா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது, வோக்கல் கார்ட்ஸ் எல்லாம் வைப்ரேட் ஆகுது, நல்ல சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியாச்சு. என்ன சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்? What are the sounds? What are the two sounds in language, English language especially? Vowels and consonant sounds, yeah? இப்போ நம்ம டியூன் பாடுற சவுண்ட்லாம் எந்த வவலில் பாடுறோமா, கான்சனண்ட்டில் பாடுறோமா? நம்ம எனி பாட்டு, தமிழ் பாட்டு, இங்கிலீஷ் பாட்டு எதுனாலுமே வவலில் இருக்கா, கான்சனண்ட்டில் பாடுறோமா? Vowels, beautiful, yeah, we can sing only in vowels. T, இதில் ஒரு பாட்டு பாடுங்க பார்க்கலாம். T, the Lord's my shepherd வந்து T இல்லை பாடுங்க பார்க்கலாம். ஆல பாடுங்க. ஈஸியாக பாடிடலாம். Tல பாடுங்க. T. Can you make music out of T? You can't, right? But அந்த இட்டு இல்லாம will a word have meaning? The Lord இருக்கு, the Lord's, okay? Law, that's a vowel sound. The Lord. Does it make any sense? The Lord. Just because I told you it is the Lord's, you know it is Lord's. But for a new listener, they won't know that it is Lord's unless you say Lord's. I need to close it with the D. And I hit the close pannada, it becomes Lord. Abide. Or it just stays as abide. Abide. It doesn't make any sense, right? So our responsibility, as we said, is an extension of the pulpit. We need to convey the message to the listener, to the audience, to the congregation. Otherwise, our singing is a waste of time. Okay? அப்படிதானே? சும்மா வந்து டியூன் எங்க கொயர் 4-part harmony பாடும். So what? Unless you are able to convey the words, the meaning of the words and the mood of the song, everything matters, right? So if you are not able to convey the lyrics to the congregation, we don't have a role, we don't have a point. So consonants play a vital role. So how do we get this consonant sounds? We need an exclusive structure to do that. யார் பண்ற அந்த ஆர்டிகுலேஷன், இந்த கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸை who brings out? வவல் சவுண்ட்ஸை யார் பண்றான்னு பார்த்துட்டோம். எது?
the doom shape. So the more you resonate, the beautiful vowel sounds you get. But consonant sounds, who brings it out? இப்போ நான் பேசுகிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியுது இல்லை? எப்படி புரியுது? எப்படி புரியுது? I am talking something and I am making sense to you all. How do I do that? Yes. Lips. Yes. Anything else? Tongue. Very good. Teeth. Very good. I think you all know the exercise. What is the exercise? The lips, the tongue, the tip of the teeth, carefully singing each word. Okay? Can you give me a C sharp, Nathaniel? The lips, the tongue, the tip of the teeth. The lips, the tongue, the tip of the teeth. Padunga. The lips, the tongue. Okay, once again. The lips, the tongue, the tip of the teeth. 1, 2. The lips, the tongue, the tip of the teeth. Okay, now we'll do an exercise. Tongue அசைக்காம பாடுங்க பார்க்கலாம். Can you try that, singing that? முடியுமா? Without, okay, tongue விட்டுருங்க அப்போ. Lips, your lips should not touch, come in contact with each other. The upper lip and lower lip. பாடுங்க பார்க்கலாம். Say lips without that. The try saying it. Can you say lips without the lips coming together? Can you say tongue without moving the tongue? Teeth without your tongue touching the teeth. Okay? So they also play a vital role in bringing the final packaged sound, yeah? So final product of your production. Nice package is needed these days, right? Okay? So that's about the articulation, right? The lips, the tongue, the tip of the teeth, say it. Carefully singing each word. Enunciate, enunciate, so that the lyrics are heard. Okay? So that the lyrics are heard. Yeah. Okay, so this is a very, I think I'll build on this. So these are the 4 things I want you to remember. This is the, இப்போ இந்த 4ல் 1 வேலை செஞ்சால் போதுமா, இல்லை 4 ஒரே டைமில் வேலை செய்யணுமா, இல்லை 1க்கு அப்புறம் 1 வேலை செய்யணுமா, எப்படி? சரி, முதல்ல ப்ரீதிங் நீ வேலை செய்ப்பா, பவர் ஆன் பண்ணு, அடுத்தது ஓகே, அப்படியா, இல்லை சைமல்டேனியஸ்லி, எப்படி அது? All 4 has to happen at the same time. So there has to be excellent coordination. That's why we are here today. How to coordinate these 4 aspects of singing. நீங்கள் ப்ரீதிங் அழகாக பண்ணலாம், ரொம்ப அழகான ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணி, நல்லா யோகாலாம் பண்ணி, பயங்கரமாக ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணலாம். But what's the point if you're not able to connect your breathing with voice production? Okay? Or sometimes what you may be doing, you may not be breathing effectively, but you may be using the muscles around here, which will be constricting your vocal cords. Okay? Vocal cords constrict பண்ணால் ஃப்ரீயாக வைப்ரேட் ஆகுமா? பண்ண முடியாது. Then your voice will be restricted. You cannot sing high pitches. Okay? And if you are not using the right resonance, will it sound good? Or note, just give me a G. Okay? So in the sound on the ஆங்கிற இந்த சவுண்டை வந்து I can give various color to it, yeah? கொடுக்கலாமா முடியாதா? I can start with பண்ணலாம்ல, ஒரே நோட்டு தானே. அப்போ இங்கே இத்தனை பேர் இருந்தால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நோட்டு கொடுக்கலாம்.
ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணணும், கொயருங்கிறப்போ வரும்போது என்ன செய்யணும் நம்ம? We need to find one sound. Okay, can you try that? The same note, G. Can everybody do the same? I will give you a sound. அதே சவுண்ட் reproduce பண்ணும், சரியா? ஆ ஏ ஆ ஓ ஓ. Wow, we found a right unified sound. Do you see the difference now? Okay, so this is what we need to be looking at. Okay, so we need to breathe together, right? We need to use our vocal cords effectively, and we need to find the right resonance and articulate together. Okay, இப்போ வந்து silent night, right? That's what usually happens with all the choirs, because we don't articulate the T at the right point. 50 பேர் பாடினா 50 T கேட்கும் அதில். So that's the role of we need to think about it together, and we need to be sensitive. We need to listen to each other. So we will talk about that in the next choral rehearsal techniques when we come to that. Okay, I think. Yeah, we spoke about this. Diction refers to the selection and pronunciation of words. Proper breathing technique, great tone and perfect pitch will make no difference at all if you have poor diction. Okay, excellent breathing techniques எல்லாம் வச்சிருக்கலாம், but if without articulation your singing becomes poor. In singing every word counts. Okay, so this is a summary of this session. 4 points there. Breath is taken, sound is initiated in the larynx, the vocal resonators receive the sound and influence it, the articulators shape the sound into recognizable units. R, P, கேட்க மாட்டீங்களே, இப்போவே மறந்துட்டீங்கன்னா எப்படி? R, P, men here are articulation. Okay, break போயிடலாமா இல்லை கண்டினியூ பண்ணலாமா? 6க்கு அடுத்து. Okay, now I will stop talking for some time, and we'll have some short videos. Can you switch off the lights? What do you see there? You all become ENT doctors today. What are you seeing on the screen? Vocal cords, yeah. A tube has been inserted into the nose with a camera, okay, to examine the vocal cords, right? That's the scene, okay? So that's what you're seeing through that camera, the scopy. And what you see in the center is the white shining. You see that? தெரியுதா தெரியலையா அந்த இதுல? Vocal cords. Okay, now volume வருமா அதுல? So just look into the video, see how the vocal cords vibrate as they make different sounds.
Now say he. And a nice loud he. And again. Once more. Now try a real high pitch. Now give me a singing. At a low pitch and then sing up. Okay, can you go any further? Okay, good. And now high to low. All right, say he. Whenever you're ready. Now high pitch. So, did you see your instrument? You want to see your உங்க vocal cards பார்க்கணுமா? இப்போமே ஒரு டியூப் போட்டு பார்த்துக்கலாம். இந்த கணீர் குரல் அங்கே இந்த மாதிரி குரல்லாம் நீங்கள் உங்கள் குரல் பார்க்கணுன்னா you can put a tube and visualize your instrument. You can see your instrument, voice instrument. So that's how it works. What did you observe in the video? Vibrations, வேற? அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் இன்டென்சிட்டிஸ், டிஃப்ரெண்ட் பிட்ச், டிஃப்ரெண்ட் வால்யூம் எல்லாம் பார்த்தீங்களா? எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுச்சுன்னு அந்த வோக்கல் கார்ட்ஸ்? லவுட் ஆகும்போது என்ன பண்ணுச்சு வோக்கல் கார்ட்ஸ்? இட் ஓப்பன் மோர் அண்ட் தென் கேம் வித் திஸ் திங், ரைட்? அண்ட் லோ பிட்ச் வரும்போது இட் ஷார்டன், மேலே போக போக இட் ஸ்ட்ரெச்ட், right? So yeah, so it's a tiny bit of God's wonderful creation, no? We don't realize that. இதை வச்சு தான் இவ்வளோ வாய் பேசி கிழிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம. Yeah, so there's one more video of that same vocal cords, just have a different perspective. Yeah. This is another video of the same thing, just to so this is a male voice. ஸோ இப்போ இதில் எங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரலாம்? வேர் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் அக்கர்? vocal disorders. இப்போ ரெண்டு சைடில் இருக்கு இல்லையா? ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக ஒர்க் பண்ணும். ஒரு சைடு மட்டும் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? வாய்ஸ் வீக் ஆயிரும், பிகாஸ் ஏர் வில் ஸ்டார்ட். ஸோ இதெல்லாம் vocal ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கலாம். அது மாதிரி அங்கே அந்த vocal cords சுற்றி கேன் ஃபார்ம் cyst, vocal cyst, abuse. Teachers, you have to be careful about it, okay? Teachers, because constant throughout the day you'll be shouting and talking at higher, so you can abuse your voice, okay? You can see how thin these structures are. You can easily damage these structures, so you have to be really careful of that. Or if you're going to be constantly putting pressure here, like that, and singing, try to sing in a high pitch partner, kid partner, okay? So you have to be very careful when you're singing high pitch notes. You should not be straining from here. You should be using the bigger muscle, the biceps of singing, which is the diaphragm, okay? Bodybuilding, singers bodybuild பண்ணி காமிக்கணும்னா இப்படிதான் காமிக்கணும், not this. Okay, so you got to relax the muscles here because they are very tiny muscles. They can only help the vocal cords to approximate. அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும். The vibrations வந்து air supply from the diaphragm. அதுதான், okay? And so these are the issues which we need to have in mind when we sing. And there is one more video about the breathing, the diaphragm. Just
see how it works. Normal breathing relies on air moving into and out of the lungs through the respiratory system, driven by a pressure gradient created by the elastic forces from movement of the respiratory muscles of the chest wall and of the diaphragm. Most work is done by the diaphragm, though during exercise or respiratory distress, the muscles of the chest wall, the external intercostal muscles and accessory muscles of breathing also contribute. On inspiration, the diaphragm moves down and the respiratory muscles contract to expand the chest such that air comes rushing into the airways, bronchi, bronchioles and finally into the alveoli for gas exchange. Expiration is a comparatively passive process, driven by elastic recoil within the lungs and diaphragm, though when ventilation is increased, for example during exercise, the intercostal and abdominal muscles also contribute. The resting position for the lung is at the end of expiration. The graph of intrapleural pressure plotted against lung volume can be useful to help understand the relationship. Okay, so did you see that? How the relationship between the diaphragm, the lungs, diaphragm எப்படி மூவ் ஆன உடனே அந்த lungs எப்படி fill ஆகி, okay? So this is your key muscle, right? So நம்ம இப்போ when the conductor says sing அப்படின்னா எதை ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஆக்டிவேட் பண்ணணும்? எடுத்த உடனே பாடிட முடியாது, right? That's why if I want to sing, abide with me, right? Just give me an E flat, right? Shall you all sing abide with me, just first line? So why do I breathe? Why do I breathe? So that you also get ready with you also switch on your power supply along with me. Right? Shall we do it together? Did you all breathe together? ஏன் சத்தம் தான் கேக்குது எனக்கு? Shall we? Abide with me. Thank you. Right? So, and I saw somebody breathing. That's why we said we should not do that, because that is clavicular breathing. If you are going to do that, you are going to do the opposite. You're not helping your vocal cords, you are offending your vocal cords. It's like கழுத்தை நெரிச்சிட்டு பாடு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி கழுத்தை நெரிச்சு வச்சுட்டு பாடுன்னு சொன்னா எப்படி பாட முடியும்? You are strangulating yourself when you tighten the muscles around that. So use these muscles. Shall you do it once more? Yeah? Abide with me. Probably we all can stand just to sing the first line. We all can stand.
Next போயிடலாமா? 6க்கா? ஓகே. அடுத்தது. Okay, so probably we will vocal techniques. Yeah, we will get into the vocal techniques, which I thought we will do after the break. Probably we can do that when we come back. In this book, we will do some theory, right? Some basic theory. I know people here are from different levels of have musicianship, okay? Some are experts, some are beginners, some are intermediates. But I have given some basic theory, yeah? Which you can read it, when you go back home, yeah? Clef signature, key signature and all that. I think most of you will know because you have a very active music department in your church. So I think most of you can read music, children who learned violin, organ and all that. Yeah. Okay, now let's go to page number 10. Sight singing exercises. What is sight singing? So a music has been given to you and you are supposed to look at the music and read the music and sing. Like how you read a storybook, right? Like A, B, C, D, you can put it together and read the words and move on, right? It's the same way, as you look, what's the first note here? In the first exercise? So, what's the time signature? Huh? 4? 4/4 or 4/4? 4/4 or 4/4? டீ கடையில் போய் 2/4 மாதிரி soup போடுற மாதிரி. It's not by 4, it's 4/4. That means, what does 4/4 mean? 4 crotchet beats in a bar. We have 4 crotchets in each bar, right? So what's the first crotchet? C, C. அப்புறம் C, okay? Okay, give me a C. And then the bass clef, men, you can read the same, if you are in unison, we'll try to sing that. We'll use the vowel R. Ready? 3, 4. அப்படியா இருக்குது? அப்படி இருக்கா? அப்படி இருக்கா? Yeah, each note is we need to give a specific breath for it. 2, 3, 4. Brilliant. Right? Now I'm going to give a different tempo. Follow the tempo, right? I won't say what the tempo is. I just give you a preparatory beat and come into it. Okay, now another beat. Okay, now yeah, soft ஆயிட்டீங்க. Why did you all become soft? உற்சாகமா ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார், செகண்ட் பார் சாஃப்ட் ஆயிட்டீங்க. Because you followed me. Wow. Give up a clap for yourself. Good. Yeah, so that is what a choral rehearsal technique is all about. Yeah, you look at the conductor. Okay, அவர் என்ன crazy-ஆ என்ன பண்ணாலும் you just have to follow the craziness there. Okay, வேற என்ன பண்றது? That's how it is. Okay, we'll do the next exercise.
Okay, now we are not going to say the notes here. We are just going to straight away sight read. Second exercise. Okay. We have 3 notes now. Ready? C. Ready? 3, 4. Ya. Nache. Okay, we'll name the notes and sing C, C, like that. Yeah? 3, 4. அது ஒரு மைனர் ஆக்கிட்டீங்களே. மைனர்லையா இருக்குது. C, C, D, E. Give me a C major chord. C, do, re, mi. Sing it. C, C, D, E, E, D, C, B, C. Yeah, once again. 3, 4. Two, 3, 4. Next one. 3, 4. C, C. D, D, C, C, B, B. Okay. Now with a nice resonance. C, 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 D. 3, 4. C, C. We are doing the third one. We are doing the third one. Still on the third. Ready? 3, 4. C. C, C, D, D, C. Okay, we'll do one more exercise. You all know the scale, right? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sing it. 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Sing it. 1, 1, 2, 1. 1, 2, 3. Keep going. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Sing it. 1, 2, 5. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Once again. 3, 4. 1, 1, 2, 1, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 6. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7. 7, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6. Okay, ladies alone. Let's see who does better, right? Men or ladies? Ready, ladies. Go on. Ready? 3, 4. This is 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 4. Four clear. Okay, let's hear the men. Yeah. You lost, huh, ladies? Ready? 3, 4. 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2. Come on, ladies. You need to prove yourself. Come on, do it once again. Ready? 3, 4. No, this volume is not enough. There are so many. I mean, around 50 of you are here, right? I need more volume. 50 na எத்தனை pair of lungs? 100 lungs இருக்குது இங்க உள்ள. எவ்வளவு production கொண்டு வரலாம்? Ready? 3, 4. 1, 1.
Louder. Come on, come on. Don't let yourself down. Once again. 3, 4. 1. 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Together. Together. Ready? 3, 4. 1, 1, 2. 2, 3. 1. Okay, now we are going to do a little tricky thing, yeah? So you start as it is. 1, 1, 2, 1. Men will start one beat later. 1, 1. Okay? So after they say 1, ready? 3, 4. 1, 1, 1, 2, 1. இதை முடிச்சிட்டா காஃபிக்கு போயிடலாம். Ready? Ready? Men, can you all stand up, please? We'll just do this exercise once and then we'll go for coffee. Ready? So ladies start and men start one beat later. Ready? 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You want to do one more? 8, 8, 7, 8, 8, 7, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8.
Okay, we would like to have a different seating arrangement, like a proper choir, right? All the ladies here, altos here. Ladies come this side, we'll put it together. Yeah, you. A semicircle. அதை எடுத்துடலாம் நினைக்கிறேன் அந்த இது. வாங்க, just move the chairs together. Just bring the chairs together. இங்க கொண்டு வந்துருங்க. Come, ladies, come this side. உட்காருங்க. Come this side, to the front. Ladies, all come to the front, yeah, please. Move here. First 2 rows. Altos, how many altos? Altos this side, yeah. Second row of you. Yeah. Come this side, ladies, come this side. Boys and ladies. Hey, உட்காருங்க. Come, sit at the front. இங்கே வாங்க. Tenors this side, basses this side. Tenors to my left and basses to the right. Come, sopranos, more sopranos here. இங்கே வந்துருங்க, முன்னால வாங்க. Just come to the front. Okay, shall we start? Come closer, please. Yeah, fill that gap, men. Okay, Nathan C. 1, 2, 1, ready, 3.
sol, la, ti, do, and back, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. And why do we have these sounds? Do, re, and all that. Okay, watch me singing that. Do, watch me carefully. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. What did I do? I kept my lips busy, right? Did you notice that? My jaw on the lips. Yeah? Shall you try and do that? Can you keep your lips and jaws busy? 3, 4. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do, ti, la, sol, fa, mi. Do, re, mi, re, do. 3, 4. Do, re, mi, re, fa. Do, re, mi, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, so, fa. Do, re, mi, fa, sol, la, so, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, la, so, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, fa, mi, re, do. Very good, on your own, right? 3, 4. So, la, so, fa, mi, re, do. Sing it. So, la, so, do, re, mi, fa, sol, la, ti, la, so, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa. That's right. Okay. So, R, P, A, R, R, B, R, A, R, R, P, R, A. Okay. Respiration, phonation, resonance, articulation. Right. Now we will try and do some exercises on each aspect of singing. Right. Respiration. So how do we breathe? We saw that video, right? How do we bring about doing this exercise? How do we work on the diaphragm? How do we feel? How do we know that our diaphragm is working? Okay, so basically what you need to do is you need to take a breath in through your nose, okay, and feel the air going all the way into your lower lungs and pushing the diaphragm down and forward. That's the sensation you should get when you do this exercise. Okay, so I will just demonstrate that and we will try and do it, right?
height குறைச்சல். Thank you. Yeah. Okay. So another way to engage your diaphragm, right? We'll do a staccato on a right? So from here, right? Oh, 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 oh. Okay. Oh. Okay. Now we'll, thank you. Now we'll do a, from a slide from a low note, a low C. Listen, 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 listen. So we are going to slide from a low C to the higher octave, yeah? So it goes. Listen, listen, don't sing, don't sing. Listen. Okay, shall we try that? To your highest possible pitch you can do. Ready? Ready? Shh. Start on a softer sound. Ready? Shh. Concentrate, focus. Keep your hand here. Make sure you're engaging here. Ready? 3, 4. Okay, so that's the power of engaging your diaphragm, right? Yeah? So, I mean, it's different for each one, right? That's why I didn't sing along. Because you have to explore your voice, okay? And see how you can engage your diaphragm. You have to see how your diaphragm works for your vocal cords. Unga vocal cords ku unga diaphragm eppadi work agudungiradhu, it's very important. I can talk so many things, but voice is so personal. Appadidana? I cannot borrow your voice, as I said earlier. Now, I cannot do that. Every anatomy is different. Every body structure is different. Our thought process is different. Because ultimately, ellame enga irundhu varudhu. Command ella enga irundhu varudhu. Our brain la irundhu varudhu. And everybody's brain is networked in different ways. So we all think differently. We all, நான் சொல்ற points நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி you take it. So it's quite different for each one of us. So you have to explore your voice. நீங்க தான் உங்க voice கண்டுபிடிக்கணும். Right? Shall we try this once more? Sliding up. Ready? See. Okay. Shh, shh, shh. Okay. Don't listen to your neighbor. Just because they are going up, you don't have to do that. You can take it at your own timing, own speed, and at the range comfortable for you. Ready? 3, 4. Let's not scream. Let's go to a point where you can produce a nice sound. Oh, without abusing your vocal cords. Oh, oh. Okay, there is something called falsetto, right? Men can easily do that. Oh. Okay? Right? Now we are going to come from top, from a falsetto to your natural voice, and come back to the neutral position, right? Let's start from a highest possible note, a nice rounded falsetto. Ready? 3, 4. Okay, can I have the men alone? Men have a beautiful sound there, right? Ladies, listen to them, yeah? 3, 4. Thank you.
this is about, so you need to have the support of your diaphragm for your breath, breathing, as well as for your breath control, right? So you should be able to sustain high-pitched notes, and you need to engage this. Okay? So without the support of your diaphragm, it's not possible to sing these high-pitched notes. Okay? Yeah. When you breathe in, I want you to go down. Okay? So I'm going to say, பம்ப் அடிக்கிறோம், காத்தடிக்கிறோம் இப்போ. You feel that? Yeah? So we are filling air by taking a breath, right? Actually, it's a reverse. Yeah? So you're confusing. You're confused. நீங்க மேலே வர்றீங்க, பட் இங்கே வெளியில போகுது. Right? That's how it should be, right? Because this is a representing you're filling the air with, you're filling the lungs with air till here, till the lower part of your lungs, and then okay. Now same way we'll do this. I think you're slowly getting it. Yeah? Breathe in. You understand this concept? When you're doing this, you're basically expanding your ribs. When you expand the ribs, the diaphragm is pulled like this, allowing the lungs to bring in more air. Okay? Once again. One more time, one last time. Okay, once again. Okay, once again, one more time. Okay, so basically trying to engage your diaphragm with your singing. Okay? And can you stand? Okay, now so first R is about respiration. So this is all exercises for respiration. Now second one is phonation. So we'll do some exercises for phonation. So for that I have something here.
Okay, so before using this straw, um, we saw videos of the vocal cords working, right? So எப்போ சவுண்ட் வரும் when the vocal cords பக்கத்தில் வரும்போதா இப்படி விரியும் போதா when it comes closer sound is produced. Okay, so that's how it works. Okay, so and அது எப்படி வேலை செய்யும்னா it's like this, it's like a wave மாதிரி, it's like it forms a wave pattern. Okay, so எப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இங்கேருந்து ஏர் போகுது அப்படின்னா ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த போர்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஓகே அப்புறம் ஏர் போனோடனே இது க்ளோஸ் ஆகும் ஃப்ரண்ட்டில் ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஸோ யோர் வோக்கல் கார்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் திஸ் எப்படி சொல்கிறது ஓகே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் 2 வோக்கல் கார்ட்ஸ் இப்படி வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ இட்ஸ் லைக் திஸ் air is coming from below, right? So கீழ இருந்து வரும்போது first the lower portion of the vocal cords opens and then as the air moves up this closes and the upper part of the vocal cords open up. So it's like a wave like that. Huh? Yeah, something like that. It goes like this. Okay? So இது எப்படி அப்படின்னா can I have 2 sheets of paper? Paper இருக்கா 2 sheet of paper. We are going to use this straw. Okay. Press onto your vocal cords like strangling your neck. This wavy movement is lost. Right? So your vocal cords will not be in an effective position to work. So just relax as much as possible, and we are going to use this straw and try to make a vowel sound. Right? Shall we do that? Do this.
try to feel the sensation of what you're doing. Once again, 3, 4. அப்படி தலையை You feel that? Now we'll do a scale, see? We'll do a scale, 3, 4. How was it? One more time. A different feeling, right? Different sensation. Once again. 3, 4. E flat. Abide with me. Ready? I will conduct because it's very difficult to hear. Ready? Okay. Now we'll do some exercises for that. And as you do this, feel the sensations what you have when you do this. Right? Shall you do that? So all these different sounds, you get a totally different sensation. So this is what happens when you phonate and try to balance your airflow, right? Going up and down the vocal cords. Let's go into the next process, which is the RP, or resonance, right? So resonance எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம். வாயை திறந்து பாடணும்னு சொல்லி பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வாய் என்னென்ன ஷேப்லாம் திறக்கலாம், என்ன ஷேப்பில் வேணாலும் திறக்கலாம் இல்லையா? நம்ம நிறைய சவுண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்போது. ஓகே, ஸோ அது வந்து நம்ம நிறைய ஐ திங்க் we need to look at 4 things. Position of your lips, whether your lips is in neutral position or protruded position or retracted position. Okay, can you have a neutral position, neutral lips? A protruded? Can you do a protruded lips? A retracted?
Okay? So that is one. Second is your jaw. Neutral jaw. Forward thrusted. You would have seen some singers doing, yeah? And some sing, bringing it back. All this happens, when, especially when the basses do low notes. They go all the way. So all these are wrong things to do, okay? You need to have the right position of your lips, of your jaw. And then tongue. Tongue, we have a neutral position, which is the tongue lying like this, and the tip of the tongue touching the back of the teeth, lying low like this. Okay, now can you raise the back of your tongue? What happens to the sound now? Can you give me a G, a C, top C? And raise your tongue and sing it. And what happens to the sound? Just listen to this. This is a neutral C, neutral tongue. No, listen and comment on my sound. Don't sing. Listen to me singing this and comment on it. Neutral tongue. With the tongue raised. My sound became nasal. Did you notice that? Yeah? Because I'm raising the backside of my tongue, the resonance changes. And it pushes into the nasal cavity because my tongue is raised. Okay? So I need to have a nice low-lying tongue which doesn't obstruct the flow of the sound. Okay? And the fourth thing is the soft palate. Where is the soft palate? So if you roll your tongue, அப்படி மேலே palate தமிழ் என்ன அன்னமா ஓகே ஸோ இஃப் யூ ரோல் டங் அப்படி மேலே டச் பண்ணி அப்படி பின்னால் போனீங்கன்னா முதல்ல ஹார்டாக இருக்கும் பின்னால் போக போக யூ வில் ஃபீல் இட் சாஃப்ட் கேன் யூ டூ தட் அண்ட் ரோல் யுவர் டங் அண்ட் பிகைன் அண்ட் டூ திஸ் யூ ஃபீல் த சாஃப்டர் பார்ட் இன்சைட் ஓகே போலோ சாப்பிட்ருக்கீங்களா மின்ட் சாப்பிட்டு அப்படி பண்ணால் யூ வில் ஃபீல் த கூல் ஸ்பாட் தேர் ரைட் இப்போ தெரியுது. So that's called the cool spot, okay? And that's a really a cool spot for singers. You know why? You need to focus your and the ulla varra vibrations. If you can focus it onto the cool spot, you will have the best resonance. Okay? Can you feel your cool spot now? Yeah. So that's where you need to focus. That's the point. You need to focus. That's where you get a good, nice singing sound, resonant sound. Okay? Can you do that? So, இப்போ நம்ம soft palate வந்து இப்படி வைக்கணுமா இல்லை இப்படி வைக்கணுமா? Do you want a dome like an old cathedral or like the modern churches which have a low roof? You want a nice dome, right? So raise the soft palate and உள்ள இருக்கிற soft palate நல்லா தூக்கி வச்சு பிடிச்சோம்னா the sound can easily travel and go like that. So you'll have a nice resonant sound. Can we try that? So a nice neutral lips, a low-lying tongue, okay, nice jaw, rightly placed without protruding or retracting backwards, and a nice resonant soft palate. Can we try a nice ah on that? 3, 4. Okay. Okay, thank you. Give me G, G. Okay, we'll do. Okay, I want you to feel the soft palate nicely up and allow the sound to resonate within. So feel this, listen to this. Okay, what I hear is I want
it again. 3, 4. You should feel the vibrations here and there. The sound is going inside. You feel that? Yeah, one more time. And we'll come down on that. Give me a B flat. Like that, we'll come down. Just a big descending scale. C. Okay? Abdi semitone. Just come down. Just play that. Yeah? 3. 3, 4. Ooh. Thank you. Yeah. So just to make sure that's how our shapes can influence the sound, mouth and the lips. So don't forget the shape of the lip, shape of the jaw, shape of the tongue, and the soft palate. When you think of resonance, these 4 things should come into your. And as you sing any song, and immediately you should focus on how your shaping is all about, right? Oh, abide with me. Okay? So shape can change the sound. Okay? Right. And the final A. Articulation. Yes. And what are the 5 singing vowels? இப்போ பார்த்தோம் நம்ம பாடணும் என்னலாம் ஆ ஏ இ உ ஆ ஏ இ ஓ உ ஓகே ஆ சவுண்ட் எப்படி ஆ ஓகே ஆக்கும் ஏக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆச்சு வாட் டிட் யூ டூ My question is, A paadnadukkum, A paadnadukkum enna difference? What did you do inside? You did something, right? To change the sound? What did you do? Tongue, yes. Tongue, what happened? It went up. The back side of the tongue went up, yes? Can you do that again? What did you do? Now, E paadum ennachu? Still went up. That's the highest point for E. Okay, once again. Wow, you all became singers overnight, over just this workshop. Wow. Good positions. Yeah, this is how you need to work on, right? See, simple exercises, the whole sound changes, right? I'm so happy and proud of you, right? Once again, these 3 vowels again.
What happened? What happened? Tongue போயிருச்சு. Tongue more roll is over. Now? Lips. Right? Okay? Now. Okay, once again. We are together now. Are you listening to that? Our sound is uniform now. We're all from different choirs, but we got the same sound now, right? So this shape is very important, right? So that's about the vowel sound. Okay, now we'll make the same thing. Faster, 3, 4. And down. Okay, very good. And what's the next sound? Vowels பார்த்தாச்சு அடுத்தது consonants. Consonants is done by lips, tongue, tip of the teeth. Yeah. So we'll say now the lips, the teeth, the tip of the tongue. Lips, the teeth, the tip of the tongue. Actually, it should have been like that because tip of the teeth இருக்க முடியாது, tip of the tongue தான் இருக்க முடியும். So the lips, the teeth, the tip of the tongue. The lips, the teeth, the tip of the tongue. 3, 4. The lips, the teeth, the tip. Once again, 3, 4. The lips, the tongue, the tip of the teeth. Sorry, the lips, the lips, the teeth, the tip of the tongue. Together, 3, 4. The lips, the teeth, the tip of the tongue. The lips, the teeth, the tip of the tongue. The lips, the teeth, the tip of the tongue. The lips, the teeth, the tip of the tongue. The lips, the teeth, the tip of the tongue. The lips, the teeth. Okay? Okay, how are you today? Say, how are you today? How are you today? How are you today? I'm very fine. I'm very fine. I'm very fine. Okay, let's do that in scale, right? See. How are you today? I'm very fine. Sing it. How are you today? I'm very fine. Once again. How are you? Okay, so now we are going to say, how are you today? Sing it. How are you today? I'm very. Okay, now I'm going to show like this so that you have the accent where I'm showing this. Okay, once again. How are
Once again. Now, 3, 4. How are you too? Yeah, come with me. Okay, 3, 4. Fine, fine. Yeah. Watch your sound, right? D. How are you? 3, 4. Okay. So, kind of, we have touched on all the 4 aspects of what we spoke about in the earlier session. Different exercises for each aspect. And so consonants, as I said, it kind of gives the final output, right? Yeah. கடைசியில் நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கும்போது எதை அதை ஃபர்ஸ்ட் லுக் அட் இட், யா, தட்ஸ் வாட் இட் மேட்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள என்ன அதெல்லாம் பார்க்குறோம், யா, த ப்ரெசன்டேஷன், ஹவு இட் இஸ் பேக்கேஜ்ட் அண்ட் கிவன் இட் டு யூ. ஸோ அதுதான் அந்த ஃபைனல் அவுட்புட் தான் the consonant sounds. Okay, so the consonants have been really energized because that's what reaches the audience. நீங்க இங்க பண்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் தெரியும். You would have seen these opera singers, அடி ஒரு எஃபர்ட் தெரியாது, மூஞ்சிலாம் ஒரு எஃபர்ட், ஈஸியாக மேலே அப்படியே they'll be singing on top. எங்கே வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, அவ்வளோ பவர் ஜெனரேஷனும் it is happening inside. You will not see anything outside. They will be so casual about it. They will be so nice on with their facial reaction, because everything is happening inside. It is very packaged neatly and given to you through the presentation, right? So the diction, I mean, diction is very important. How you speak a word and emotions, how do you bring it out, it's very important, right? On the day of singing, when you sing a Sanda Yesu Swami, right? And what is the mood of the song? Solemn. Yes? When you sing Ellarukkum Unnadar, அதையும் சாந்தமாக பாடுவீங்களா? எல்லாருக்கும் அப்படி பாட முடியாது இல்லையா? ஸோ the delivery, the output matters, how we present it. Okay, so I think, I mean, your choir masters will demand all those things and you have to respond, right? And you have to use all these things, think of all these voice production and resonance, breath, your phonation and diction, everything comes into a play. Okay, we will work on those two hymns which has been given in your books, and we'll close with that. Okay, we'll do Sandesh for me, yeah?
Okay. Sunday. Okay, so now, of course, we cannot apply the English dictions here, but then the resonance, everything works the same here, right? So we look for a very nice resonant sound, but with a clean Tamil, right? Once again, shall you do it from the beginning? Just give the chord. Altos. How many of you? Tenors. Okay, bass is rest of the bass, yeah. Song 3, 4. Jesus. Thank you. The ladies, sopranos alone. The boys and sopranos. I'll sing it once again, right? Sanda Yesu Swami. Sing it. Bandin Neramum. Sanda. Together. Sanda Yesu Swami. Bandin Neramum. Engal. Listen. Engal Nenjai Wundan. Ival Nirapum. Boys, I don't see you singing. You're not singing? Altos, Oh, then you should be coming here. Come sit here. All the boys, just go in front of the altos here. Chair எடுத்துட்டு போங்க. Yeah. You're all altos? Oh, great lineup. Wow. Okay, let's try soprano and alto. Sande Swami, ready? Sa sa 3, 4. Overpowering altos. Nice, very nice. Once again, altos alone. Can I have the altos? Yeah? 3, 4. Sanda Yesu Swami. Engal Nenjai Wundan. Okay, tenors and altos, ready? 3, 4. Nathaniel, play the alto. Play the alto. Okay, we've lost the pitch. Yeah, once again, shall you now put it together? All the 4 parts together? 3, 4.
boys, you're not listening to the sopranos. They're angry with you. Huh? You're singing good, but you have to listen to them. They're கோவம் வந்துரும்.
எந்த verse பாடலாம்? Third? ஓ பாலர் போன்ற. ஓகே ஓகே. ஸோ ஆனால் பாலர் போன்ற ஏழை நெஞ்சத்தார் மாட்சி பெற்ற உம்மை ஏற்க பெறுவார். ஓகே, tell me the key words in this verse. Key words. பாலர் போன்றவா அல்ல ஆனாலா? பாலர் போன்ற the entire verse, give me the key words. ஏழை மாட்சி ஏழை ஏற்க ஏழை இல்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ்ல பாலர். ஓகே, பாலர், I would say பாலர், ஏழை, மாட்சி, உம்மை. உம்மை, you are referring to somebody. ஏற்க. Okay, உம்மை ஏற்க. Can you say these words? பாலர், ஏழை, மாட்சி, உம்மை ஏற்க. Okay, so now we are going to sing this. I'm not going to conduct. I want you to do something special to these words. என்ன பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. Whatever you feel like. But I need to hear something different on those words. As a choir. Let's connect and do it. Yeah? Once again. Underline these words. Palar, Elai, Machi, Ummai, Erka. Ready? 3, 4. No, I didn't hear any difference. Parlorல ஒருமே difference இல்லையா? 3, 4. Of applause for yourself. Okay, very good, very good. What you did was fantastic. But then I would say, Machi Petra Umairka Peruva. Right? I would want Machi Petra Umairka Peruva together. Makes more sense that way. Otherwise, it would be Machi Petra Umai. The connect is lost. Okay, let's do that again. 3, 4. Make a difference? Yeah? So these small things make a lot of difference. Yeah? One more verse of this and we'll go abide with me. 5. Okay, keywords. Everything is a keyword, I think, there. Anbu, Deiva Bayam, Nal Varangal, Samattu Nilakka, Iyum Arunam. Okay, let's do that. So, இதில் என்ன பண்ணலாம்? Give me an idea of how we can present this, the first 2 lines. Anbu pass.
Okay. Okay. Pause. Okay, I would say we can build on those every time. So we're starting with அன்பு. அன்பு மட்டும் பத்தாதுங்க. One more level. தெய்வ பயம். அதுவும் பத்தாது. நல்வரங்கள். So we'll do a crescendo there. அன்பு தெய்வ பயம் நல்வரங்களும். Can you try that? 3, 4. Full volume. Okay, for this to be effective, three, four. சாமட்டும் இழைக்க ஈயும் அருளும். You're talking, right? So you're saying சாமட்டும் இழைக்க. You're making a plead there, saying ஈயும் அருளும். Okay, let's do this. Abide with me. E flat. Okay, we'll do a quick word check here, right? Let's read the words. Let's read it together. Ready? 3. Just read it. 3, 4. Abide with me. Fast falls the darkness deepens. Abide when other okay, there. I would say when other helpers fail and come, helpers fail and comforts flee, right? When other helpers fail, you can't say when other helpers fail and comfort flee. Doesn't make sense that way, right? When other helpers fail and comforts flee, help. Help of the helpless. Help of the helpless. Oh, abide with me. Okay, so abide with me. Break. Put a mark there. Everybody, please mark it. Abide with me. A line. Fast falls the eventide. Usually the choir sing, abide with me, fast falls the. It's wrong. Abide with me, fast falls the eventide.
the darkness deepens. Lord, with me abide when other helpers fail and comforts flee. Let's do that together. 3, 4. Oh, sorry. 3, 4. Follow me. 3, 4. When other helpers fail and comforts flee, where is it? Lord with, from that point, ready? 3, 4. Lord with me abide. So that's why I give you this cut off. And where do you do that? You're not sure where to close because you're busy looking here. And where do we close? How many counts on that note? 4 counts. So where do we close the D? Which point of the first beta, second beta, third beta, fourth beta? Huh? In the beat la close panna porom. D. After fourth beat or before fourth beat or in between the fourth beat? First half of the fourth beat, second half of in the point la. After the fourth beat? Huh? Correct fourth beat liya. Correct na enga first. See, 4 and in solo, Leah. 4 Leah and Leah. Huh? You start on the fourth count. On the first beat of the fourth lay, D mudichurno. Appada you will have enough time to D and then come on the next first beat. Otherwise you will be late. Right? So it should be when Lord, A flat. Lord with me abide. When, then you are on time for the next note. If you're going to go till the end of the fourth count, you will be late. Then the whole song slows down. And the phrasing is lost. Okay? Let's do that. Lord, 3. And look at me for that. Ready? 3, 4. Lord with me abide. Now we are together. Yes? So நம்ம வந்து அது எண்டுக்கு குறைக்கு கொண்டு போனோம்னா எங்கே முடிக்கிறது யார் முடிப்பா நீங்கள் முடிப்பியா நான் ஆல்ட்டோ முடிப்போம் சொப்ரானோ முடிப்போம் முடிச்சு அப்புறம் என்னமோ வேன் போயிடும் நம்ம. Okay? So listen again. Listen carefully. Come to a... See, some choirs sing without a conductor beautifully because they are listening strongly, right? Once again. Let's do the final verse. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom. Ready? Shall you all stand and do this? Hold. Nice and round. Ready? 3, 4. Hold thou thy cross before my eyes. Shine through the... Louder. Orange me
louder. Heaven's morning breaks. Heaven's morning and earth's wings shall. In life, louder. In life, shame, death, oh Lord, abide with. Thank you. Please be seated. Thank you so much for your patient listening thus far. So I have 5-10 minutes for any doubts, queries, and clarifications if you have any. If you want to share anything. No doubts? Yeah, so that's a good question. I mean, protecting your vocal cords. As you saw, it's a very, what can I say, precious, small little structure there, and we have only one. We don't have any spare vocal cords, and we need to take care of that till our life. Yeah, so basically, as I said, you cannot be tightening your muscles here when you're singing, especially when you're hitting high notes and sustained phrases, right? And always think of your bigger muscle, especially when you're singing, right? Because only singing la dhaan namakku the demand irukka podhu. Otherwise, speaking is not, unless you constantly speak at high pitches like teachers, as I said earlier, or where you're in a profession where you have to continuously shout for the entire day, right? I don't think anybody else other than teachers who are doing that. So singing suddenly demands that, right? You are not, unless you are not trained, unless you are trained to do that on a regular basis, and only when you come for a practice and suddenly start singing and lose your voice there, right? So you have to be really careful, and the choir masters need to be very careful in building up the voices, and when you are attempting to sing difficult pieces, higher registers and all that. And the voice audition will help here, right? So when we are recruiting voices, we need to make sure that what the range of their voice. And there is a very wrong notion that soprano is the best. If you sing soprano, you are அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை, right? So every voice is unique, and everybody is equal in a choir, right? So if you are not able to, I have faced that problem in my choir. They just don't want to come to alto. They don't understand that life will be more easier in alto. They don't have to screech, and they'll contribute so meaningfully in another section where they are very comfortable. So you, as choir masters, it's our responsibility to do that, find the voice range and move to the respective relevant part positions. Yes, during performances, dairy products, that's what they generally say. Avoid taking dairy products, milk and its products, and ice creams and cool drinks and all that. During performances, otherwise you can take. When you're getting ready for a concert, 1 week before that, you need to be very careful. 1 week to 10 days. If you're singing solo, 1 month before that. And they used to say that the professional opera singers and those who are touring the world, they'll be very careful of their voices, and they used to wear the scarves around them, and they will not come out of their hotel rooms. They will be
alone, and they used to take care of their voices so very carefully, and yeah, நம்ம அந்த அளவுக்கு பண்ண வேண்டியதில்லை, but yeah, at least when you are preparing for a concert, when you're going for a concert, you have to be really careful about it. And repeated respiratory infections and all that, you need to be very careful about. And if you have problems of, like, voice breaking when you're singing, you need to get it analyzed by a voice coach or a doctor or somebody who's good at it, and get it sorted out. Put a camera and see what's happening and all that. Yeah. Daily routine for your voice. Yeah, I think regular warm-ups. Just do your scales. And focus on the things which we spoke about today. Breathing. Just practice breathing. Okay. First, practice this diaphragmatic breathing. Diaphragmatic breathing in enga irundingalum pannalam. Just sitting in your office chairs, you can do this because it's very relaxing. We used to teach our patients. I'm a physiotherapist by profession, so we teach this to our patients. It's called relaxation exercise. So it is very good. Wherever you are, when you're driving, you can just do this exercise. It will kind of bring down your emotions, and that's very good. So breathing exercise, அது மட்டும் பண்ணா பார்த்தாது. அதில் என்ன பிரச்சனைனா, அதை we need to connect your breathing with singing. That's the key. நிறைய பேர் breathing நல்லா பண்ணுவாங்க, but அது connect ஆகாது வாய்ஸோட. So you need to find ways where you can connect this breathing. And as I said earlier, every voice is unique and you have to find your voice. வேறு வழியே கிடையாது. நீங்கள் எந்த டாப் கிளாஸ் வோக்கல் கோச்சிட்ட போனாலும் they cannot help you. They can give you only ideas. இப்போ நான் என்ன சொன்னேனோ அது மாதிரி they will give their own ideas. பட் உங்கள் வாய்ஸை நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும். Because it's your own instrument. Voice is within you. I cannot open பண்ணி இங்கே ஸ்ட்ரிங் இப்படி இருக்கா அப்படி பார்க்க முடியாது. Yeah. So you have to explore yourself. You need to know your capacity of lungs and how you breathe, and keep working at it, and some point you will find everything settling down. Anything else? Philip, you want to say something? Come. You can conclude. Wind up and conclude. Yeah. So our louder response. I need more. I mean, I know we are at the end of the day, long day. Come on, we'll finish with this. R, P, R, article, A. Yeah. So respiration. What are the respirations? சொன்னோன்னே எதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரணும்? Diaphragm மட்டுமா? Pair of lungs, windpipe, lungs, diaphragm. Okay? And then phonation-க்கு வெளியிலிருந்து போவோம். Inks. என்ன inks? Larynx, voice box, vocal cords. Okay? அந்த vocal cords சுற்றி நிறைய குட்டி குட்டி muscles. Okay? அதுக்கு மேலே pharynx. என்னென்ன pharynx எங்கே போய் கனெக்ட் ஆகுது? Nasopharynx and oropharynx. Okay? And then அது இருக்கா? அந்த டேப்ல காலம் ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதில் புக்கில்.
Okay, when we say resonance, what are the structures involved in that? Resonating columns of pharynx, cavities of nasal cavity, oral cavity, all the sinus cavity, all that. Every empty space will be a resonating chamber. And resonating chambers will produce nice resonating sound. And then, finally, articulation. What are the articulators? Lips, tongue, the tip of the teeth. Okay? So we spoke about the vowel sounds. A, E, O, U. Shape of the lips. Shape really matters. Okay? It can change a choir's sound. Just amazingly, just like that. So focus on that. And finally, the package, the beautiful presentation, which is the consonant sounds, the articulators, which come in with the help of your listening. Okay? Anything else? Thank you. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இவ்வளவு நேரம் நிறைய காரியங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன். இந்த காரியங்களெல்லாம் நமக்கு மிக சிறப்பானவர்கள் நேர்த்தியாக கற்றுக் கொடுத்த, ஒருவேளை புதிய காரியங்களை கற்றுக்கொண்ட நம்மத்திலே வந்திருக்கிற அருமையான அன்பு சகோதரர் திரு ஃபெய்த் ராக்லன் அவர்களுக்கு நம்முடைய திருச்சபை சார்பாக, இங்கே வந்திருக்கிற அனைவர் சார்பாக நாங்கள் நன்றிகளை கரங்களை தட்டி நான் தெரிவிக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லும்படியாக நம்மத்தில் இருக்கிற திரு ஜெபதாஸ் ஆசிரவை அவர்களை நான் அழைக்கிறேன். இந்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அடிக்கடி எங்கள் பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லுவேன், காட் லவ்ஸ் அவர் சர்ச், ஜீசஸ் லவ்ஸ் அவர் சர்ச். என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி வேணுமோ எல்லாத்தையும் நமக்கு உருவாக்கி கொடுக்குறாரு. அதே போல் ஏற்ற காலத்தில் யார் யார் மூலமாக நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு என்னெல்லாம் தேவையுமோ எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு. காட் இஸ் த ஹெட். அவன் நல்ல மேய்ப்பனாக இருந்து நம்மை நடத்துகிறார். இந்த நாளில் நமக்கு என்ன போஷாக்கு தேவையோ அதை ஃபெய்த் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மோடு கூட அந்த காரியங்களை ஷேர் பண்ணுவதற்கு அவர்களுக்கும் உதவி செய்தார். பிள்ளைங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று வந்த ஃபெய்த்துக்கு நன்றி சொல்கிறேன். யோசிப்பேன், இவ்வளோ தூரத்தில் அவரே பிஸியாக இருப்பாப்பில் எப்படி வருவாங்களா என்று சொல்லி. ஏன்னா நாங்கள் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இங்கெல்லாம் இருக்காங்க. எங்கள் அகஸ்டினை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. இப்போ 3 நாளாக தான் கண்ட்ரோலில் இருக்கான். அவன் எல்லாம் எங்கே பாடுவான்னு எங்களுக்கே தெரியாது. அப்படி இந்த இதெல்லாம் கிரெடிட் கோஸ் டு எபி, அவர் அமேசிங் ஆர்கனிஸ்ட். ஏன்னா இந்த ஒரு 3 நாளாக many will be knowing him. He is an asset to our church. நல்லா டீச் பண்ணுவான். நல்லா ஒரு வெரி ஆக்டிவ். ஒரு ஸ்கூலில் டீச்சராக இருந்தாலும் முடிச்சுட்டு எப்போ வருவானே தெரியாது. சும்மா இருக்கவங்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ்க்கு லேட்டாக வருவாங்க. he will never misses a practice. டைமில் இதை விட பங்க்சுவலாக நான் வேறு யாரையும் லைஃப்பில் நான் இப்போ சந்தித்ததே இல்லை. இட்ஸ் அன் அமேசிங் திங். அவன் உட்காந்து இந்த இன்னும் சத்தமாக கொடுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஏதை சொல்கிறேன்னா 3 நாள் தான் ஆகுது.
இந்த ஆல்டோ இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி, அதனால் உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்குன்னு தெரியல பின்னாடி ஆல்டோ பாடினவங்களுக்கு. இருந்தாலும் இட்ஸ் ஒரு அற்பமான ஆரம்பமாக இருந்தாலும் ஒரு ஆசீர்வாதமான இது ஒரு ஆரம்பம். ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக இந்த சர்ச்சில் அநேகர் கேட்பாங்க, எப்படி இப்படி ப்ரோக்ராமாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கு காரணம் எங்களுடைய ஆயர். அது ஆண்டவர் கொடுத்த எல்லாம் எங்கள் சர்ச்சுக்கு வர்ற ரெவரன்ஸ் எல்லாருமே ஒன்று மியூசிஷியன்ஸாக இருப்பாங்க, மியூசிக் லவர்ஸாக இருப்பாங்க, எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறவங்களா இருப்பாங்க. எத்தனை நாள் ப்ராக்டிஸ்? 4 நாள் ப்ராக்டிஸ் நடந்துச்சு. 7 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஐயா, அம்மா, ஐயாவுடைய மகள் 4 பேர் இருப்பாங்க. 9 மணிக்குன்னா 9 மணிக்கு தான் அவங்களும் எங்கள் கூட முடிச்சுட்டு தான் அவங்க வந்து போவாங்க. இது எந்த சபையிலும் மற்ற சர்ச்சில் எப்படி இருக்கும் எனக்கு அதை பற்றி எனக்கு ஐடியா இல்லை. பட் எங்கள் சர்ச்சில் வி ஆர் என்ஜாயிங் தர் சப்போர்ட். அடுத்ததுக்கு ஒரு காரணம்னா ஐயா ஒரு மியூசிஷியன், நல்ல சிங்கர். ஐயாவோட மகன் ஜஸ்டின், ஹி இஸ் தேர், வெரி குட் பிளேயர், நல்லா கீபோர்ட் ப்ளே பண்ணுவான். எபி இல்லைன்னா உடனே டக்குன்னு உட்காந்துருவான். அதனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு இது ஐயர்வாளுடைய மகனே மியூசிஷியனாக இருக்குது கடவுள் எங்கள் திருச்சபை கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம். அம்மா அங்கே உட்காந்துருக்காங்க, அவங்களும் எல்லா ப்ராக்டிஸ்க்கும் எங்கள் கூட இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் அன் அசட் ஃபார் அவர் சர்ச். ஆண்டவருக்கு எதற்காக நாங்கள் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறோம். அடுத்தபடி எங்கள் சர்ச்சினுடைய பிசி மெம்பர்ஸ், நான் அவங்கள நன்றி சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா எந்த மீட்டிங்னு சொன்னாலும், ஏன்டா போன வாரம் தானே ஒரு மீட்டிங் நடத்துனீங்க, இதில் பாளையங்கோட்டையிலேருந்து 40 பேர் வந்து பாடினாங்களே, அதுக்குள்ளே இந்த மீட்டிங்காக அப்படிலாம் சொல்கிறதில்ல. எது சொன்னாலும் எங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறவர்கள் எங்களுடைய பிசி மெம்பர்ஸ். ஒருத்தர் கூட நோன்னு சொல்லதே கிடையாது. ஐயாட்ட சொல்லி ஐயா எஸ்ன்னு சொல்லியாச்சுன்னா பிசி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் அங்கே இருப்பாங்க. எல்லா ஒர்க்கையும் அவங்களே எடுத்துக்கிடுவாங்க. அவங்களே எடுத்து எங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட். நீங்கள் போய் பாருங்கள், சாப்பாடு எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும். அதுக்கு வாலண்டியர்ஸ் மாதிரி அதுக்கு எல்லாம் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சப்போர்ட் எங்கள் சர்ச்சில் எங்களுடைய பிசி மெம்பர்ஸ்லேருந்து எங்களுக்கு வர்றதுனால எதையும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியாது, எங்களால் வந்து முடியுது. அடுத்தபடியாக இந்த ஹாலை பற்றி நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லியே ஆகணும். எதுக்காக இந்த மீட்டிங்லாம் வைக்கிறோன்னா, இந்த ஹால் எங்களுக்கு வர்றவங்கலாம் சொல்லுவாங்க அக்கௌஸ்டிக் நல்லா இருக்குது, நல்ல ஒரு அருமையான உங்கள் ஹால்னு சொல்லி. ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டால் எங்களுக்கு ஒரு கான்சர்ட் ஹால் மாதிரி எங்களுக்கு ஒன்று வேணும்னு. அந்த அளவு எங்கள் சர்ச்சில் ஃபண்ட்ஸும் கிடையாது, எல்லாம் ரிட்டையர்டு எம்ப்ளாயிஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவ்வளோ பெரிய ஹாலை நீங்கள் எப்படி பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கு இன்ஜினியர் இங்கே இருக்கார், செல்வின் இன்ஜினியர். அவர் தான் எங்களுடைய ஆஸ்தான இன்ஜினியர் இந்த சர்ச்சுக்கு. இதில் உள்ள எல்லா செங்கலும் அவருடைய ஆட்கள் எடுத்து வைத்த ஒரு இடம்தான். அநேக இடத்துல பாருங்கள், நீங்கள் காலை கட்டி கொடுங்கன்னா காலை முடிச்சுட்டு அவங்க பாட்டில் போயிடுவாங்க. அங்கே சத்தம் வருது, இங்கே சத்தம், அப்படி தாங்க கொடுக்க முடியும், நீங்கள் கொடுக்க பணத்துக்கு இது தானங்க செய்ய முடியும்ட்டு போயிடுவாங்க. பட் அப்படி இல்லை. எவ்ரி ஸ்டெப் நான் சொன்னது நாங்கள் இந்த அக்கௌஸ்டிக் எல்லாம் எங்களுக்கு அதிகமாக நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்து, இது ஒரு கான்சர்ட் ஹால். நாங்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை கேட்டு அந்த விஷன் அவர் மைண்டில் வச்சு எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்ததுனால இன்றைக்கி இவ்வளவு ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் எங்களால் வந்து வைக்க முடியுது. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறோம். அதே போல் எங்களுடைய பாடகர் குழு இப்போ தான் வந்திருக்கிறாங்க, தொடர்ந்து அவங்களுக்காக ப்ரே பண்ணிவிடுங்க. ஒரே ஒரு சின்னது எங்களுக்கு என்னென்னா, திடீர்னு சொன்னாங்க டிசி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அங்கே வராங்கன்னு சொன்னாங்க, ட்ரெண்டி கோராலேருந்து வராங்கன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக போச்சு. இவங்க எத்தனையோ வருஷமாக பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க, நம்ம இப்போ தான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போ எப்படி இவங்க கூட சேர்ந்து நம்ம பாட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பயமும் இருந்துச்சு. ஆனால் எங்கள் பிள்ளைங்க அதை நல்லா பரவாயில்ல, யங்ஸ்டர்னாலும் நல்ல ஸ்பிரிட்டில் எடுத்தாங்க. அங்கிள் அவங்க கூட சேர்ந்து பாடினா நாங்கள் தப்பு பண்ணாலும் வெளியே தெரியாது, வரட்டு எங்களுக்கு சந்தோஷம்ட்டாங்க. அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் அடக்கி வாசித்துக்கிடுதோம். அவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்க கூட சேர்ந்து செய்யும்போது எங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எங்களுடைய சர்ச் எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று இந்த இடத்துல உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி. காட் வில்லிங் நாங்கள் அங்கே நம்ம இருக்கார் ஃபிலிப். எனக்கு இப்போ ஒரு ஆசை வந்துச்சு, என்னென்னா சரி நம்ம கிறிஸ்மஸ் டைமில் ஐயா ஒரே ஒரு கிறிஸ்டியா கிறிஸ்மஸ் டைமில் ஒரு ப்ரோக்ராம் எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணலாம், அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணலாம் ஐயா. ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து டிசி உங்கள் சாங்ஸை கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல நம்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் பாடிடுங்க, காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் கொஞ்சம் ஈஸி நம்பர்ஸை எங்கே கொடுங்க, நாங்களும் உங்களுக்கு சேர்ந்து இதே சர்ச்சில் ஒரு டேட்டை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஃபிலிப்பை பற்றி நான் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லணும். மெனி இயர்ஸ் பேக் இந்த ட்விச்சில் இது மாதிரிலாம் ஒரு குரூப் இல்லாத ஒரு நாட்களில் அதை ஆரம்பித்து வச்சவர்னு அவரை சொல்லலாம். இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க, இன்றைக்கி எத்தனையோ குரூப் இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த நாட்களில், அந்த ஆரம்ப நாட்களை நான் என்னால் வந்து மறக்கவே முடியாது. 2004-05 அந்த டேஸில் வந்து என்னுடைய சன்னப்போ இருப்பான், நான் அங்கே போவேன். யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து இன்று அவரால் உருவாக்கப்பட்ட மியூசிஷியன்ஸ் இன்றைக்கி டாப் போஸ்ட்டில் எங்கெங்கெல்லாமோ இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஃபிலிப் அவங்கள மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணது. நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுவீங்க, அநேகர் போடுவீங்க, அந்த குரூப்பில் போடும்போது பார்ப்பேன் ஃபிலிப் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது. நான் அதை ஒன்றும் அதை அஃப்கோர்ஸ் அதில் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எதை நான் சொல்லலட்டாலும்
விடுறோம். ஐ அப்ரூவ் இட். மனசில் யோசிப்பேன், இத்தனை பேரை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம், அவங்க வீட்டில் எப்படி தான் விடுதாங்கன்னு தெரியல. ப்ராக்டிஸ்னு வச்சு இது பண்ணுறதுக்கு. நவ் we would like to honor Philip. Please come. The director of Trinity Choral. ஐயா, ஒரு டின்னர், ஒரு சிம்பிள் டின்னர் ஒன்று எல்லாருக்கும் அவர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அனைவரும் உண்டு மகிழ்ந்து செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ. இந்த நிகழ்வை மிக நேர்த்தியாக ஆயத்தம் செய்து எங்களுடைய திருச்சபை மக்களையும் சேகரக்குழு உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரையும் ஒன்றாக இணைத்து இந்த நிகழ்வு இந்த இடத்துல நடைபெற உதவி செய்த அனைத்து ஆயத்தங்களையும் செய்த எங்களுடைய சேகரத்தினுடைய செயலர் திரு ஜெபதாஸ் ஆசிர் ஐயா அவர்களுக்கு நம் அனைவர் சார்பாக நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜெபம் செய்வோம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற நல்ல கர்த்தாவே, எங்களை அழைத்தவரே, உம்மை புகழ்ந்து பாடி மகிமைப்படுத்தும்படியான தாளந்துகளை உம்முடைய பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு கொடுத்தீரே. ஆமாண்டவரே, இசைக்கருவிகளோடு எங்களுடைய நாவின் சத்தங்களை நாங்கள் உயர்த்தி எங்களுடைய நாதத்தை எல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடி மகிமைப்படுத்த நீர் செய்த அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் சொல்லி துதிக்கும்படியான மிகப்பெரிய தாளந்துகளை எல்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்தீரே. அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அந்த தாளந்துகளை நாங்கள் சரியான வகையில் பயன்படுத்தவும் இன்னும் சிறப்பாக பாடவும் ஆண்டவரே, இந்த பாடல்களை எழுதினவருடைய நோக்கத்தோடு சரியான ராகத்தில் சரியான ஆண்டவரே இசையோடு நாங்கள் பாட இந்த நாளிலே எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்த அருமையான அன்பு சகோதரருக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். அநேக பணிகள் மத்தியிலே எங்களுடைய திருச்சபையினுடைய மக்களுக்காக இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி அவர் கொடுத்த இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நன்றி சொல்கிறோம். கர்த்தர் அவரையும் அவருடைய இந்த திருப்பணியையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலே இந்த இடத்திற்கு பல்வேறு திருச்சபையிலிருந்து வந்திருக்கிற திருச்சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே நம்முடைய திருக்கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் அவர்களையும் அந்தந்த இடங்களிலே நீர் வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்துகிறீரே, அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலே புதிய காரியங்களை கற்றுக்கொண்ட எங்களுடைய திருச்சபையினுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆம் கர்த்தாவே, இந்த காரியங்களை ஒழுங்கு செய்த எங்களுடைய சேகரத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் திருச்சபை மக்களுக்கும் ஆண்டவரே உதவி செய்த ஒத்துழைத்த கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்லி ஆண்டவரே திருக்கரத்திலே எங்களையும் தாழ்த்துக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த ராத்திரி பொழுதிலே ஆண்டவரே இந்த இடத்திலிருந்து ஒவ்வொருவரும் கடந்து போகிற பிரயாணத்தை ஆண்டவர் வாய்க்க செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இரவிலே நாங்கள் நித்திரைக்கு செல்கிற பொழுதும் உம்முடைய பிரசன்னத்தோடு நாங்கள் கடந்து போக கர்த்தர் அருள் செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். மீண்டுமாக இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய திருக்கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீரை ஏற்றுக்கொள்ளும், நீரை வழி நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலமும் தங்கி இருப்பதாக. ஆமேன்.